All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now session. L'audience du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. Yes, Mr. Milosevic. The interpreters kindly request that the microphone be switched on. Microphone, please. The microphone should be switched. It's on now. Yes. Da li me čujete? Can you hear me now? Rekao sam Yes. da se nadam da I said i da that I pretpostavljam da vam hope pravilima and assume koje ste mi that objasnili neću according biti to the prekidan. rules you explained to me, I won't be Želim da interrupted. počnem sa I should like to start off jednom video by trakom, saying a by kasnije ću showing a nastaviti, molim da videotape. pustite. So I'd like to show a video first, and then I'll continue speaking after that. Yes, let that be done. Navodno iz humanitarnih razloga. Ljudi u Jugoslaviji i danas pate zbog ratnih posljedica. Otrovna uranijumska prašina i neeksplodirane bombe ugrožavaju stanovništvo na Kosovu. Ekološke posljedice vazdušnih napada NATO ne mogu ni danas još da se sagledaju. Poznato je da rat nije rešio probleme na Kosovu, već ih je zaoštrio. Masakri i etnička čišćenja. Can we have a translation of this, please? Can the interpreters assist? The tape is very fast, and the interpreters do not have the text of it, but we'll do our best. Thank you. Yes, let's play the tape again. Navodno iz humanitarnih razloga. Ljudi u Jugoslaviji i danas pate zbog ratnih posljedica. Otrovna uranijumska prašina i neeksplodirane bombe ugrožavaju stanovništvo na Kosovu. Ekološke posljedice vazdušnih napada NATO ne mogu ni danas još da se sagledaju. Poznato je da rat nije rešio probleme na Kosovu, već ih je zaoštrio. Masakri i etnička čišćenja od strane Srba stvarali su i u Nemačkoj ratnu atmosferu. To su slike koje su danas razotkrivene kao ratna propaganda NATO-a. Značajan razlog za rat je bio navodni masakr u Račku. Od početka je po tom pitanju bilo sumnje. Sumnje koje danas, nakon najnovijih istraživanja, postaju sve jače. Sledi izveštaj. Ime ovog sela na Kosovu je kratko, ali poznato u celom svetu. Račak. Srbi su ovde navodno počinili strašan masakr. Masakr koji je između ostalog doveo do napada NATO avijacije. Račak u januaru 1999. godine. William Boker, šef verifikacione misije OEBS-a, stigo je sa više televizijskih ekipa. Našli su 44 dela. To je masakr, rekao je Boker, a ne žrtve građanskog rata između pripadnika OVK i Srba. Dela su dela sa povredama na licu, više njih sa ranama kao posle egzekucije. Potrebno mi je jednostavno nekoliko minuta da se saberem. I need several minutes to gather my thoughts. Ali šta se zaista zbilo u Račku? Ovde na Prištinskom univerzitetu finski patolog Helen Ranter pregledala je tela. Ovde su se javile sumnje da se u Račku zaista radio masakr. Njena istraživanja ukazuju na nešto drugo. Po prvi put ona o tome priča za televiziju. Svesna sam toga da je cela ta scena bila nameštena.
jer to je zaista moguće uraditi. And that is something that it is possible Na to to su do. ukazivala naša prva There were istraživanja. many indications of this in the course of our initial investigations. Diesen Schluss legen unsere ersten Untersuchungsergebnisse genauso nah wie auch unsere späteren Isto tako i kasnija Untersuchungen. forenzička ispitivanja koje smo Forensic sproveli na licu mesta investigations u later novembru carried out on 1999. the godine. spot Und diese in Schlussfolgerungen I rezultati toga smo 1999, direktno and the dostavili results of Međunarodnom sudu u those Hagu. examinations were sent to the International Tribunal in The Hague. Botschafter Walker Ambasador kam am Walker je Samstag došao Ambassador u Račak u Walker subotu i to je came to bila Ratchak njegova on lična a odluka Saturday. da taj This was događaj his kvalifikuje personal kao decision, masakr. and he Ja qualified sam the event as a sistematično izbjegavala da massacre. koristim taj I termin. systematically avoided the use of that term massacre myself. Postoji sumnja da se radi o masakru. Šta je moglo da dovede do tog događaja u Račku? Helen Rantar raspolaže podacima o tome da se među poginulima u Račku nalaze i pripadnici Among the OVK. dead in Ratchak were members of the Račak je u to vreme bio uporište OVK. was a stronghold of the Ubeđena sam da postoji dosta informacija da je u to vreme u Račku bilo nesumnjivo sukoba između srpskih snaga i OVK. undoubtedly conflicts between the Serb forces and the KLA. Between Serb forces and the KLA. There's no doubt about that. Außerdem wurde mir Osim toga, mitgeteilt, rečeno mi je, a i Apart čitala from sam that, I was informacije o told, tome, and I read da about su na this tom mestu too, i tog dana that ubijeni on that pripadnici place, OVK. on that day, KLA fighters were killed. That day. Šta se dogodilo u Račku? What Snimci happened od in 15. Ratchak? januara 1999. godine. Srpski From policajci the 15th of pretražuju January ulice i kuće u Račku. 1999, Serb Pre toga bilo je napada pripadnika OVK. soldiers Tek kasnije went ovdje round će the biti streets of pronađeno Ratchak. 44 Only tela. later were the 44 Da li bodies je to be navodni masakr found. bio možda Whether the posljedica alleged oružanog sukoba između massacre OVK i was a srpskih result snaga? of the conflict between the Evo šta o Serb tome kaže forces jedan and the pripadnik OVK. KLA, we're not sure. Here is what Videli smo Srbe kako another dolaze. member says. Zauzeli smo položaj i otvorili vatru. We saw the Serbs coming, we took up our positions and opened Znali smo da fire. će na svaki naš napad da se osvete na civilima. We thought that they would take it out on the civilians after every one of our attacks. Račak, As posljedica provokacije retaliation. OVK, Ratchak, u američkom the ministarstvu result of spoljnih provocation poslova ovdje u by the Vašingtonu KLA. pretpostavljalo se da se The upravo o State tome radi, Department kaže in osoba Washington. koja je upoznata sa tajnim A izveštajima američke person administracije. well known with Nesumnjivo da je OVK secret hladnokrvno reports in računala na the to da će US gubitak njenih administration civila says the i njeno following. predstavljanje kao žrtve u svetu da stvori They will be uslove za represented as intervenciju Zapada. victims in the world to allow for the West's intervention. I nemački ministar odbrane sumnjaju u reči Defense Vilima Walkera, Quoted Ambassador Walker. jer u ovom tajnom izveštaju nemačkog In this ministarstva odbrane secret o report situaciji of na the Kosovu German Defense stoji. Ministry pertaining to the situation in Kosovo, it Albanci says su the verovatno ubijeni u Albanians napadu were srpskih probably policajaca killed in an attack 15. by the januara Serb police 1999. on na the 15th of pripadnike January OVK u tom selu. 1999. Jedan dan kasnije se kaže u One dodatku, day later, there was an addition to this. Walker je priznao Walker acknowledged 22.1.90. on the godine u 22nd Prištini of January in da mu Pristina prilikom obilaska Račka that when he nisu bile toured možda poznate sve okolnosti događaja. Ratchak, he was not informed of all the circumstances Račak je surrounding i the u event. Sjedinjenim Američkim državama bila Ratchak in the glavna United vest i States of pozivi na America rat was the postali su sve main news glasniji. item. Za Viljima Walkera bilo to odlučujuće. And Mr. To je kod Walker made the u Evropi, following statement. uključujući i OEBS, pojačalo mišljenje da sada treba nešto da This se stepped up preduzme. the world opinion that Bio something je to had to be početak razvoja done. događaja And this was koji the je na kraju beginning doveo of do the bombardovanja. developments that led to the bombing Mrtvi u ultimately. Račku. Izgleda da nikad nećemo saznati pravu istinu, ali mrtvi su iskorišćeni da se učutkaju sumnje u smisao vazdušnih napada. I tadašnji nemački general pri OEBS-u bezuspešno je upozoravao. Walker je okupio oko 30 novinara, otišao sa njima tamo i posle kratkog vremena saopštio da se radi o masakru Srba. U tom trenutku on nije mogao da donese bilo kakav sud. Ovo mišljenje međutim preuzeo je OEBS, Ujedinjene nacije, sve vlade sveta. Dan kasnije, NATO se sastao na vanrednom zasedanju, što je bilo sasvim neobično.
Ovim svojim ponašanjem Walker je With zapalio his pitije za rat. conduct, Walker had ignited the flame for war. Za rat koji je bio A war prekršaj međunarodnog prava, which was to be a rat koji su brojni violation of civili platili international životom, law, a war in rat which za many koji nemački civilians paid with političari their snose lives, odgovornost. a Šta war se for zaista which dogodilo na German Kosovu, a šta je bilo politicians hold propaganda the kojom je responsibility. namjerno What really happened obmanjivana in nemačka Kosovo? javnost? What was the propaganda used to deceive German public opinion? Još. There's more. Dragi sugrađani, NATO je Dear fellow večeras počeo citizens, sa vazdušnim NATO this udarima evening protiv began vojnih its ciljeva u Jugoslaviji. airstrikes against military targets in Yugoslavia. Time će NATO alijansa sprečiti dalje teške i sistematske povrede ljudskih The prava i alliance will humanitarnu stop the katastrofu na further Kosovu. violation of humanitarian rights. Jugoslovenski predsjednik Milošević Yugoslav vodi tamo President bespoštetni rat. Milosevic is waging a merciless war over there. Mi ne vodimo rat, We are ali smo not pozvani da waging pronađemo war, rješenje. but we have been called upon to Miroljubivo find a rješenje, solution, ali a čak i peaceful vojnim solution, but even with the use of military means. Ovaj film pokazuje kako je stanovništvo već This od prvog dana footage rata na shows that the Kosovu population from the obmanjivano. very first days of the war in Kosovo Ovaj film were također led pokazuje astray, kako su deceived. činjenice izvrtane i izmišljane This is i how the kako se facts were turned manipulisalo, upside down ali i in lagalo. order to manipulate and to lie. Ovaj film pokazuje This zašto su film padale bombe na shows Beograd. why the bombs fell on Belgrade. Počelo je lažima. The lies began. NATO je tvrdio da je bacao bombe kako bi NATO zaštitio živote claimed kosovskih that it Albanaca. threw the bombs to protect the lives of the Kosovo Albanians. Ali kada su pale prve bombe, But when the first bombs vidjeli smo fell, ovakve slike. we saw scenes of this kind. Srbi koji su ispunjeni strahom bežali u podrume i ono malo who were sklonište u gradu. afraid went to take cover in the basements and the shelters that existed in town, although there were few of them. The presenter Velika over grupa Serb neprijateljskih radio aviona približava se said Beogradu. that Molimo građane da a ugase group of svetla. planes were nearing Belgrade and asked the citizens to turn off Pažnju, all the velika lights. grupa neprijateljskih aviona ide prema Attention, Beogradu. attention, a Građani, large group of ostanite enemy u svojim planes are skloništima i approaching čekajte dalje Belgrade. uputstva. Citizens, please take cover and wait. Bio je vidljiv strah kod srpske The dece pre nego što fear je was zaista počelo. visible in Serb children even before Duše the slike bombing actually jugoslovenske televizije, began. ali bile su i These suviše are stvarne da bi bile images srpska taken propaganda. by Yugoslav television. Strah od rata je The nedeljiv. fear of war is indivisible. Odlučujuća je međutim slika koju nudi rat. This is the picture of Portparol NATO je war. odmah znao moć The slike. NATO portparole knew the power of Najvažnije images. je da neprijatelj The nema most monopol nad important slikama. thing is that the enemy has the To bi monopoly inače u over javnosti pictures stavilo and u prvi plan images, taktiku NATO, a ne which svesnu would show brutalnost the world Miloševića. public Na primjer, da li smo NATO's savršena tactics organizacija ili da li and vodimo not savršeni vazdušni rat. Milosevic's.
rather than the deliberate brutalities being inflicted. Mnogi novinari su govorili i Milošević ima slike, journalists čim više i samo reči. said Kome that treba verovati, Milosevic has slikama ili pictures rečima? too and words, but who do we believe? The pictures or the words. So next time round, Sljedeći put kada ARD, Next BBC time, i CNN prikažu when slike CNN bombardovanih or kolona anybody izbjeglica, else moći ću shows da the kažem columns da of verujem. refugees, Ali se I will be izvinjavam. able to say that I believe them. Ali vidite ovo ovdje, masovna But grobnica, you see ljudi koji this, su namjerno mass ubijeni i graves, people tupačeni. who were intentionally killed and thrown into those mass pushed graves. into that grave. Whose side are you on? Ali NATO nije raspolagao, na primjer, slikama masovnih grobnica. NATO didn't have the pictures of the mass graves. All it had was these pictures of Albanian refugees from Kosovo. And you can see fear and suffering on the faces of these people, just as you could on the others a little while ago. Ali šta govore ove slike? But what do these pictures tell us? What do they Pomažu li show? NATO? Do they help Zar ne NATO? deluju kao apel upućen vojnoj sili? Spasite nas. Act as an appeal, saying save us? Zar ljudska patnja nije obaveza, Is not ali i šansa human za vojnu intervenciju? suffering a terrible thing? Ljudska prava kosovskim Albancima. Human rights to Da li je to Kosovo motiv ili Albanians, prioritet? is that a priority or not? Nemački ministar odbrane Rudolf Scharping German objašnjava Defense Minister 99 Rudolf Salnik godine zašto je explains in poslao nemačke 1999 vojnike u why rat he na sent Kosovo. German soldiers into the war in Kosovo. Nikada ne bismo preduzeli We vojne would never korake have taken da nije military bilo steps humanitarne katastrofe had sa 250.000 izbjeglica human na Kosovu. catastrophe not taken place with A sa 250,000 ukupno refugees in preko Kosovo and over 400.000 izbjeglica 400,000 sa mrtvima čiji je refugees broj za sada and nepoznat. the number of dead as yet unknown. Zählbaren Zahl von Toten. Nebrojeni mrtvi i to još pre NATO Countless bombardovanja. dead, even before the NATO OEUS, bombing. Organizacija za The evropsku bezbednost i saradnju, je OSCE, to trebalo da European zna. Security and Cooperation Ujedinjeni posmatrači Organization, na Kosovu should have su known uredno this izveštavali o because svim its događajima. observers in Njihov bilans za Kosovo mart reported 1999. regularly about godine events ukupno there. In 39 March mrtvih na celoj teritoriji 1999, Kosova. one of the reports said there were 39 Ali je dead. dakle pretila humanitarna katastrofa. Was a Tadašnji humanitarian nemački general catastrophe pri imminent? OEPS-u i američki diplomata German koji generals je sada or nalazila American na Kosovu, diplomats who kaže: were in Kosovo had the following to say. Osnova za legitimnost The nemačkog basis učešća for bila je German's takozvana legitimacy humanitarna in its katastrofa. participation was the Takva humanitarian katastrofa catastrophe. A kao humanitarian međunarodno-pravna catastrophe kategorija of this koja bi kind, as an opravdala international intervenciju legal category Kosovu which nije would postojala pre početka justify rata. intervention in Kosovo, existed before the war. Bis zum Beginn Do der početka vazdušnih napada Up until NATO the beginning nije bilo of the NATO humanitarne katastrofe. airstrikes, there was no humanitarian Sigurno postojali su catastrophe. humanitarni problemi Of course, i bilo je mnogo humanitarian izbjeglica. problems did exist. There were a great number of Ali to je bilo refugees. ovako. Ljudi su But this napuštali is svoje how it sela kada was. su Srbi People left their preduzimali akcije villages protiv when OVK. Serbs took action against the KLA and then returned to Činjenica je their da own su svi homes. znali da će The doći do fact is humanitarne that it was katastrofe common knowledge kada that a NATO počne sa bombardovanjem. people knew that a humanitarian catastrophe would take place only when the bombing began. We are discussing this problem on the spot. Jasan sud. I Nasilje na Kosovu. Ni u jednom izveštaju OEPS-a se ne spominje nagoveštaj Giving preteće judgment. humanitarne katastrofe. No reports Ono što from su the međunarodni OSCE speak eksperti of an imminent posmatrali, to su humanitarian situacije kao ova. catastrophe. Poslanici The takozvane situations that did oslobodilačke vojske exist on the Kosova ground are similar bore to se the protiv images we are regularnih showing jugoslovenskih now. vojnih jedinica. Forces fighting against Građanski regular rat se army tako units. kaže A OEPS. civil war, that is what the OSCE said in its report. Meštani sela su bežali pred The ovakvim sukobima. inhabitants of villages would flee in the face of onslaughts of this kind. Kasnije su se uglavnom vraćali u Later svoje on, kuće for the koje most su part, često they bile would return to porušene. their homes, which were frequently destroyed.
NATO u Briselu bio je NATO in upoznat sa Brussels izveštajima misije OEBS, was koji su se informed poklapali with sa the njegovim OSCE izveštajima. reports which Ta coincided saznanja, with its own međutim, nisu reports. saopštavana However, niti these NATO details and knowledge were not press made public knowledge at any of the numerous press conferences. Na poslednjem On the zasedanju contrary, NATO at saveta the pre last početka rata meeting of 14. NATO marta on the 14th of March 1999. 1999, ocenjeno before the war je broke da se pre out, može reći they da nasilje said that potiče od it terorističkih could be akcija said that the pripadnika violence OVK, came from a Srbi terrorist su na to actions by odgovarali the nesrazmernom KLA, žestinom. and the Serbs reacted Ipak u tom overly trenutku situacija nije violently. pretila da se otrgne kontroli. At that time, Vođe NATO they su thought se that the ipak situation could be spremali kept za in napad na check. Jugoslaviju. Nevertheless, NATO forces did prepare for an attack on Yugoslavia. U isto vreme, At the Nemačko same ministarstvo time, odbrane the German i tu Defense nije bilo reči Ministry o nekakvoj pretećoj held humanitarnoj meetings, but katastrofi. they too did not think that a U humanitarian dokumentima Nemačkog catastrophe was ministarstva imminent. odbrane povodom And in situacije na Kosovu the pisalo je defense nešto minister's sasvim drugo documents with od onoga respect to što the je situation in izjavljivao Rudolf Kosovo, Scharping. it said Citat something iz different to tajnog what Rudolf izveštaja Nemačkog Sadik said. Here we have a ministarstva quotation from a secret report, intelligence report of the German nije Defense došlo do Ministry. značajnih In the sukoba past few između days, there were no srpsko-jugoslovenskih significant snaga i clashes OVK. between Serb forces and the KLA. Srpske snage The bezbednosti Serb ograničile su security svoje forces akcije u limited osnovu their vremena actions rutinske zadatke, to na routine kontrole i operations, patroliranje, the traženje control skladišta and oružja i kontrolu patrolling of važnih the area magistralnih puteva. to check for weapons and Ipak, checkpoints on iza the ovih main sigurnosnih roads. vrata u vojnom sedištu tekle su dalje pripreme za napad. But preparations were nonetheless underway for an attack. Kada su međutim pale prve bombe, When the first bombs glasnula je fell, podrška however, zemalja NATO za rat. the NATO countries did not lend wholehearted support to the drive. Političke vođe su sada preuzele The political odlučujuću leaders now took the lead. Oni su bili demokratski izabrani They predstavnici. were the democratic Koje su vesti representatives važne of za the people javnost and knew njihovih zemalja. what news items were important for their countries. Rudolf Scharping je zaista obavio odličan Rudolf posao. Scharp Nije really bilo did lako, a good posebno za job. Nemačku, It wasn't an easy za one, koju je especially 50 for godina Germany, odbrana bila jedina zaštita for svoje države, whom, for the past 50 umesto da years, interveniše sa defense svojim was vojnicima. the only security for the country rather than intervention by their Psihološki soldiers. gledano, ova nova Psychologically definicija viewed, this bezbednostne new politike definition nije of a jednostavna. security policy is not an easy one. Ne samo ministar Scharping, već Not i only kancelar Minister Schröder i Scharping, ministar but Fischer su bili Chancellor odličan primer Schröder. političkih vođa They were koji excellent ne igraju examples za of javnim political mnjenjem, leaders već ga oblikuju. and in their attempts to shape Drago mi je public što opinion. Slovenci to razume. And I'm very happy that the I Germans kroz propratnim understood događajima, this. kolateralnim štetama, oni su ostali All na the kursu. with all the collateral damage taking place, they Da smo remained izgubili on javno mnjenje u course. Nemačkoj, Had we lost German izgubili public bismo javno mnjenje opinion, u we would celoj have lost alijansi. public opinion in the whole alliance. Borba za javno mnjenje The postaje fight for žešća. public opinion Nije više was bilo stepped dovoljno up. obična ratna propaganda za domaću upotrebu. Wartime propaganda for domestic purposes was no longer Priština, sufficient. glavni grad Priština, the Kosova, capital of bila je Kosovo, poprište perfidne priče namenjene ratnoj was the propagandi. scene U centru pažnje of bio je wartime fudbalski stadion. propaganda with the focus Oko on the stadiona football i danas su stadium. vidne razaranja. And we can see Na destruction stadionu su ostale and the oštećene vestiges tribine, of destruction ali se around the travnje stadium neguje. today, although the grass is being tended. Tada, pre 2 godine, Srbi su navodno ovde držali At the logor za time, Albance. The Serbs had a camp for Sa ovom Albanians tvrdnjom Rudolf in Scharping this se obratio area, javnosti and Rudolf Scharp 1999. godine. spoke to the public in 1999, Mnogo making važnije je this sada šta assertion. se dešava na Kosovu sada, kada čujem It da is u much more severnom delu important Prištine what postoji is happening in koncentracioni Kosovo logor. now when we hear that in Kada northern čujem Pristina there da is a se concentration učitelji camp, i when I učenici hear that skupljaju teachers and i pupils are pred being njihovim rounded očima up ubijaju učitelji. and Kada čujem da se the teachers pozivaju killed in srpski front of their stanovnici u pupils' Prištini eyes, da na svojim when the vratima napišu Serb veliko slovo S inhabitants kako ne bi bili are isterani being iz svojih appealed stanova. to To je onda write nešto up a pred čim capital letter nijedan S on their civilizovani homes so as Evropljanin not to be ne sme da expelled. zatvori oči. No civilized European must close his eyes to facts of this kind.
Slovo S za zaštitu The Srba letter S nije for the postojalo protection ni of na the jednim Serbs in vratima u Prištini. Pristina Čak ni did u not exist katakombama on the ispod doors tribine of stadiona. Pristina, either in the underground passages of Ovdje the je možda football samo zalutala stadium. pokoja lopta igrača. There might Možda just su have se been a neki klinci football sklonili da here, popuše koju cigaru. or perhaps a cigarette end. Ali Rudolf Scharping je čak i But posle rata Rudolf u Scharping, svom even ratnom after the dnevniku war, pisao in o his brojnim zatvorenicima. journal, he spoke about numerous prisoners being held here. A Joška Fischer, nemački ministar inostranih poslova, više And puta je Germany's poredio foreign Srbe sa minister nacistima. compared the Serbs to the Nazis on many occasions. Do današnjeg dana Up Scharping i until the Fischer su present ostali pri day, svojim stavovima. Sharp and Prisha have remained by their Ja sam se views. tako izjasnio da postoji sumnja da su ljudi zatvoreni I na said stadionu. that there was every reason To to se believe zasniva that na people izjavama svedoka were held i in odnosi the se underground na passages interniranje of the u prolazima stadium. stadiona. Internierung in den Gängen des Stadions, in den Geschäften, die unterhalb der Tribünen waren und so. Wir haben versucht, das Mi smo pokušali da to razjasnimo, We ali tried to izjave svedoka clarify postoje. this issue, but we have statements by eyewitnesses. Ako je neko nešto znao o ovome, If to je somebody onda knew Šaban anything about Kelmendi, this, it must have been kosovski Shaban političar. Kelmeli, a Njegova Kosovo kuća je odmah politician. pored stadiona. His house is right by the stadium. Kao što i sami možete da se uverite, odavde As you se can see pruža for pogled tačan na yourselves, stadion. Sve we može da have se a good vidi. view of the stadium Ja tada from nisam here. You can primetio see ni jednog everything. zatvorenika. I didn't notice a single Stadion je prisoner stalno at služio samo that kao time. The heliodrom. stadium was just used as a heliodrome. I evo dok on priča, iz daljine prilazi And while helikopter. he's talking to us, we can see a team emerging on the stadium. Eto vidite, i vi ovde samo sleću helikopteri. You can see helicopters landing here, that's all. Helikopteri su sletali i vojnici su se Helicopters iskrcavali i landed ukrcavali. and the soldiers got out of them. They boarded the helicopters and got off them. The football stadium in Pristina, a concentration camp? No, that was wartime Pa u svakom propaganda slučaju izmišljena stvar. and something that had been concocted. Ovde moram zaista da se obuzdam, jer poređenje Auschwitza sa Would like situacijom to na say that a Kosovu comparison je with Auschwitz and neverovatna the tvrdnja. situation in Kosovo is as outrageous. Stidim se kao Nemac I'm ashamed as što a nemački German ministri tako nešto izgovaraju. that German ministers are uttering things of that Obični kind. Nemac bi dospeo pred sud kada bi na taj način omalovažavao Auschwitz. And I think Germans could be taken to court for uttering similar phrases. Kada nemački ministar priča o When the koncentracionim German logorima na minister Kosovu, speaks about concentration to je na istoj camps in liniji Kosovo, that su is konclogori on ustanove the same jedne line određene istorijske as situacije. saying that concentration camps are a historical situation and existed during the Nazis in Germany. Mislim da je nečuveno da su I upravo think that it is Nemci unheard koristili ovakva of that the poređenja. Germans were the ones to use comparisons of this kind. Ovo nije jedina ratna laž koja je otišla u svet kako bi se obezbedila podrška javnosti. Primer, malo selo na jugu Kosova, Rugom. Mesto je za vreme rata ostalo skoro netaknuto. Sada, 2 godine kasnije, ljudi se ponovno bave poljoprivredom. Uobičajena seoska svakodnevnica, ali ipak Rugovo ima posebno značenje za rat na Kosovu. Priča počinje na imanju Šefketa Beriše. Priča koja će kasnije u dalekoj Nemačkoj postati udarna vest. Bio to 29. januar 1999. godine, 2 meseca pre početka vazdušnih napada NATO. Komšije su iznenada čuli pucnje iz pravca Berišine kuće. Šta se dogodilo? Tada, 29. januara, dogodilo se sledeće. Bio je petak. 5 sati ujutro kada je to počelo u kućima komšije Beriše.
Čuli su se rafali iz automatskog Bursts oružja. of To je trajalo gunfire were 3-4 heard from sata. automatic rifles. Probudili This smo lasted se for i 3 sve or smo to 4 čuli. hours. We woke up. We heard all Posle of this. 3-4 sata 3 or pucnjava je 4 utihnula. hours later, the shooting abated. Oko 10 sati prilazila nam je grupa policajaca, evo iz ovog pravca. Otac i ja smo ih vidjeli. My father and I saw them. Kada su nam prišli na oko 50-60 metara, When nije mi they ostalo came ništa drugo about nego da 50 or pobegnem. 60 meters Otišao sam away from u us, I drugi had pravac. no other way out but to flee. I went in the opposite direction. Ovaj izrešetan minibus podsjeća na te dane. This drilled Ali šta se minibus, tačno bullet desilo u riddled, Rugovi? reminds us of these days. However, what did happen in Masakr Rugova? Srba nad nedužnim civilima, A rekao je massacre Rudolf of Scharping. Serbs over innocent 2 mjeseca civilians. That's kasnije, what Rudolf 27. Scharping said. marta 2 1999. months godine, later, on the 27th ministar of March odbrane je prezentovao 1999, svoje the dokaze. Minister of Defense presented his evidence. Ovo što vam sada pokazujemo, What we are za to showing su you potrebni jaki now živci. requires Ali good to pokazuje sa kakvom nerves. brutalnošću je sve to However, počelo. this shows the brutality with which all of this started. Kada pogledate ove When you fotografije, look at these moći ćete photographs, lako da prepoznate o čemu se tu you radi. will be able to see easily what this was all about. Evo vidite uniforme You srpske can see specijalne the policije. uniforms of the Serb Special Police. To jasno pokazuje da su ovdje This učestvovali clearly srpske shows specijalne snage i that vojska, Serb Special a Forces and the kasnije Serb Army i took part otpuštani here, kriminalci. and later on, hard criminals. Diese, sondern auch regelrechte Banden freigelassene Strafgefangene und andere an solchen Mordtaten beteiligt sind. Es sind erschütternde To su Bilder. stravične slike i These moram da se are trudim da terrible koristim images. smiren ton kako ne bih And eksplodirao. I have to do my best to control my voice in order not to explode. Gewissermaßen zur Explosion führt. Zato vodimo rat. This is what we are Glasili su waging naslovi war i u for. štampi koja je objavila ove That's fotografije. what Ali the njegovi headlines stručnjaci su već said tada mnogo bolje znali in the da to nije newspapers bio that also masakr. To carried nije the bio masakr photographs. nad However, civilima. his Pisalo je u tajnom co-workers izveštaju. knew that this had Tajna not akta been a samo za massacre. službenu upotrebu. The secret intelligence 29. reports januara said 1999. u that Rugovu this was not a ubijeno massacre je 24 over innocent Albanaca i jedan civilians. srpski On policajac. the 29th of January, one Serb policeman and 29 Albanians were killed in Rugova. This was therefore a conflict, not a massacre, as the Minister of Ovi Defense had snimci claimed. jedne zapadne televizijske These ekipe images snimljeni from the footage neposredno posle made okršaja by pružuju a dokaze Western šta se TV zaista station dogodilo. offer Puška proof i of what oružje had pored mrtvih actually Albanaca koji su navodno bili happened. civili. Mrtvi nose vojne čizme Military i equipment imaju and oznake arms OVK. by the bodies of the alleged civilians who were Međutim, wearing da li military su ove boots slike with Srba the signs of the pre nego što su KLA. došli zapadni novinari. However, what happened before the Na Western primjeru journalists came? Rugova, na što ste se vi pozivali? As far as the example of Na Rugova is izveštaj concerned, what did osmatrača OEPS-a you koji su prvi actually stigli base na this mesto. on? Well, Da li ste vi on tu the situaciju u Rugovu pokazali reports of the korektno? observers who first came there, Onako did kako you se zaista paint a dogodilo. correct picture of what happened in Rugova Da, as potpuno things tačno. actually happened? Yes, this Prvi is quite osmatrač correct. OEPS-a na licu The first mesta bio je observer ovaj of the čovjek levo na OSCE snimku. who arrived is this man on the left-hand side. To je nemački policajac That is a German Henning Hensch. policeman, Henning Hensch. Tačno je u svakom slučaju It ono is što je correct, at any ministar rate, odbrane what the rekao Minister of prvog dana u Defense svojoj said on izjavi the koju first sam ja day čuo in i video his na Deutsche statement Welleu, that I heard da se to ne and poklapa saw sa on Deutsche onim Welle, kako sam that ja to this njemu prikazao. and this does not actually coincide with the way I had portrayed things to him. Njegov zvaničan izveštaj o događaju u Rugovu The nema govora o masakru na civilima. report about the events in Rugova makes no Tamo smo mention of a naišli massacre na over izrešetan civilians. crveni minibus sa This is where we ukupno found 14 a tela. bullet-riddled red minibus with a total Tri of tela se 14 nalazilo van bodies. vozila. 3 bodies were outside the vehicle. U garaži se nalazilo In the još garage, 5 tela boraca there were OVK 5 u more uniformama. bodies of KLA fighters in uniform.
300 metara dalje našli smo 300 još meters 4 away, tela. we found 4 more bodies. A tela koje je pokazivao ministar The odbrane, bodies that were shown by the mi smo ih Minister prikupili na jednom of mestu. Defense, we gathered them all together in one spot. Srpski policajci, ja i The dvojica Serb mojih ruskih policeman, kolega. I, and 2 of my Russian colleagues. Tako su dakle nastali ovi snimci This o is navodnoj how this egzekuciji, kako je to video predstavio footage ministar was Šarping. made Slike koje sa concerning the stvarnim alleged događajem nemaju nikakve veze. execution, as Minister Sharping had put it, things that have nothing to do with the Bilo je actual potpuno way jasno da these se ne events radi ni o evolved. kakvom It masakru was quite nad clear civilnim that this was stanovništvom. no massacre Jer prema over izveštajima OEPS-a, civilian čak su i population, because komandanti according to OVK izjavili da su tamo poginuli reports, borci za veliku even stvar Albanije. KLA commanders stated that fighters for the Great Albanian cause had lost their lives there. A nemački ministar je od toga napravio masakr. However, the German minister turned this into a massacre. New York, aprila 1999. April 1999. Sharping pričao o masakru While koji nije Sharping was postojao talking i o about a koncentracionom logoru non-existent koji massacre nije and a postojao, concentration išlo camp se that punom had parom never prema ratu. existed, U Nemačkoj i u Americi pripremila se the atmosfera za taj process was rat. proceeding at To je bilo full i steam in potrebno, Germany jer and the rat United NATO je States. bio protiv A međunarodnog prava. war atmosphere was being created because NATO strikes were against international law. Only the UN would have the mandate to wage this kind of war. However, there was no mandate of this nature. Obezbeđenje je imalo tada pune ruke posla. The security Pristizali people su were very šefovi busy država i then vlada. because heads of state or government were meeting. Rasprave vođene iza zatvorenih vrata And postojale su sve oštrije. The debates behind closed doors were April becoming increasingly sharp. 1999. April U Ujedinjenim nacijama 1999. se raspravljalo o In ratu. the United U Nations, isto vreme NATO debates avioni were going on preduzimaju about napad the za war. napadom. At the same time, Ukupno 6.000 airstrikes puta were i sve to bez mandata proceeding Ujedinjenih nacija. 6,000 times in To nije total nikakvo without iznenađenje, approval of the jer je United Ujedinjenim Nations. This nacijama is no poznata surprise politika because Amerike the policy i njen of the stav United prema States is very svetskoj well organizaciji. known in the United Nations and also its attitude Već towards the World Organization. 1993. godine Already in predsjednik Clinton je u jednom tajnom 1993, izveštaju naznačio Clinton američku in spoljnu a secret politiku sa report Ujedinjenim nacijama. Ako je to pointed out potrebno, what bez America's njih, ako je policy to would moguće. was charted in a report. Tamo se kaže da NATO If treba da necessary, we utvrdi will go with the kriterijume za UN, if necessary odlučivanje without u ime them. Ujedinjenih nacija, So a ne NATO had to obrnuto. decide on behalf of the UN rather than having things Intervencija the na other way Kosovu around. bez The mandata intervention in Ujedinjenih Kosovo nacija took place očigledno je without the povreda mandate of the međunarodnog UN, prava. and this is an obvious Nemački violation of ministar international odbrane je law. učestvovao The u tome. German Minister of Defense took part in Ali this. zašto? But why? Važan politički savjetnik američke administracije An important- Weiner imao je pristup tajnim planovima američke vlade. American advisor had access to secret American plans. Pojedini članovi ministarstva spoljnih Some of the poslova pričaju o tome da je administration members Kosovo involved samo in foreign početak affairs said za that buduće Kosovo was ratove only the koje će beginning NATO for future voditi u wars that dalekim NATO zemljama. would wage in faraway countries. Vašingtonu nije bilo stalo da dokazuje svoju vodeću poziciju u NATO, jer ona Did nikad not nije bila care osporavana. about presenting its leading Postali smo role svedoci in da NATO NATO dobije because it potpuno was novu never svrhu questioned. postojanja, različitu od one We have zbog koje je seen i that osnovan, NATO a to je was bila gaining defanzivna a uloga. new role, which was quite different for the reason why it had been established, which U had ovim originally been a prostorijama zaseda defensive Savet NATO-a. role. This is Da li NATO the treba da premises postane novi where svetski policajac? NATO meets. Was NATO supposed to turn Što into se a new tiče policeman of the world? Sjedinjenih američkih država, to je As možda far as the uobičajen United stav, States is ali concerned, nemačkoj that javnosti je is to bi bilo perhaps teško objasniti. a Pogotovo usual što je rat na stand, but it Kosovu would bio be izložen difficult to sve explain to žešćim the American kritikama. public and the world public Posebno kada su because avioni the war in promašili srpske Kosovo vojne ciljeve, was a increasingly pogađali being izbegličke criticized, kolone. especially when the aircraft missed Oficiri to military nazivaju targets kolateralnom štetom. and hit Javnost je columns of postala people sve who were moving. kritičnija prema They politici called it NATO-a. collateral damage, Posebno u but the Nemačkoj. public became increasingly critical vis-a-vis the NATO strikes, especially in Germany. Početkom aprila Beginning of 1999. April u glavnom sedištu NATO-a 1999, sada se tražilo named ograničenje štete. NATO headquarters, and now
calls were being made to restrict collateral damage. Posle napada na izbegličku kolonu kod Đakovice, After the column of refugees near Đakovice was odobravanje javnosti u attacked, mnogim zemljama, pa i u Nemačkoj, opalo je za 20 do approval 25%. of the Morali smo public in 6 many nedelja da countries, radimo na including tome da Germany, went povratimo down by poverenje javnosti. 20%. We had to work hard in order to Milošević je win the napravio confidence grešku of kad the je public počeo once da again. isteruje Milošević albansko made a mistake when he stanovništvo u started Albaniju i expelling Makedoniju. the Albanian population to Macedonia and Albania. There were these streams of people crossing the border, and there were TV crews filming all of this at the borders, and that is how the public came to support NATO efforts once again. Ovo su ti snimci na koje je mislio portparol NATO Are Jamie the Shea images i that koji Jamie Shea dokumentuju was uključujući referring Miloševićevu to, grešku u ratnoj and this propagandi. documents Milošević's mistake in war propaganda. Images of Albanian refugees at the Yugoslav-Macedonian border. Svako veče i u svakoj informativnoj emisiji mogli su da se vide ovi snimci. Every news program, this kind of footage could be seen. Suffering and expulsions. However, in Germany, obviously, these pictures were not sufficient. Now it was being said that the Serbs had planned the ethnic cleansing of Kosovo for a long time. The killings in Kosovo got a name, Operation Plan Horseshoe. I'm now going to talk to you about what happened for months, ever since 1998, on the basis of the Horseshoe Operation Plan. Some parts show that the Serb army had not only prepared the expulsion of the Albanian population, but that this had actually begun. Pokazuje da su te sistematske akcije planirane oktobra 1998, a sprovedene u delo u januaru 1999. Ovo bi trebalo da bude taj operacioni plan. This was supposed to be this Srpske jedinice kao operational potkovica plan. okružuju albanske civile i isteruju ih sa Kosova. Deployed in the shape of a horseshoe, surround Albanian civilians and expel them. Before the bombing, Serbs were systematically carrying out actions against the Albanian civilians. That's what this brochure said, and this image was there to support it. However, the date here says April 1999, that is to say, after the NATO strikes began. That is why what happened in the village of Randubrava is no proof whatsoever of the existence of a plan called Horseshoe. Randubrava danas. Randubrava today. Samo malo podsjeća na rat. Obnova. There are very few signs of Crepove war. kojima This stanovnici is sela pokrivaju krovove dobili su od tiles nemačke that are humanitarne organizacije covering Kap Anamur. roofs now. The villagers got them from a German Ali organization. da li su selo, kako to tvrdi ministar Šarping, However, zaista napalili Srbi i zapalili ga i Was da it li je really civilno the Serbs stanovništvo that zaista attacked the village sistematski and proterano iz torched ovog the mesta? houses, as Minister Sharping had said? To bi u tom slučaju In potvrdilo that postojanje case, tog plana. that would have corroborated the existence of Plan Horseshoe. Meštani su napustili The selo villagers 25. marta left the posle village vazdušnih napada after NATO. the 25th of March, after the NATO Uveče airstrikes. dobili smo In naređenje the od evening, OVK we da received evakuišemo stanovništvo. orders from the KLA that we were supposed to evacuate the population. On the 26th of March, here in this village, there was no one left. We took everyone to the village of Balša, and it's only then that the Serbs started shelling. Bili smo borci OVK. We were fighters of the KLA. We were defending ourselves, but this was impossible. We were helpless against tanks and guns. Bilo nas je 85 boraca. There were 85 fighters in all, but there were other people too. There was a total of 120 fighters. To ima malo veze sa planskim This proterivanjem has civilnog little to stanovništva. do with planned expulsions of a Da li je ministar civilian odbrane Šarping population. u svojoj brošuri širio neistine? Was Minister Kako ste se informisali o tome šta se događalo u ovom selu? To su rezultati vazdušnih izviđanja. Nije tako dispensing teško with pribaviti the takve truth in snimke his brochure. ukoliko nebo nije oblačno.
It is not Osim toga easy. postoje izjave svedoka. After all, there are witness Ima statements as ljudi well. koji su izbjegli, There are ima people ljudi who koji su pod fled. životnom opasnošću There are svedočili o tome. people whose lives were Tu spadaju threatened and who informacije testified nevertheless. nenaoružanih posmatrača OEPS-a pre There were oružanih no okršaja. OSC monitors there before the fighting started. Doch nicht nur das Dorf Randubrava führt Rudolf Scharping u svojoj brošuri ne navodi Rudolf samo selo Scharping in his Randubrava kao dokaz za brochure does postojanje not only plana refer to the Podgorica. village of Mišel Randubrava as Sanković proof je navodno of razoreno the pre village početka of the vazdušnih napada operation NATO-a. Ali i ova fotografija je nastala tek kasnije, u aprilu Another 1999. village was kada su vazdušni also napadi NATO već attacked, but počeli. this photograph was also taken in April 1999 when the airstrikes had already begun. Tamo iza se nalazi ovo selo koje je ministar odbrane navodi This u is svojoj where the brošuri. village is, the one that is mentioned by the Međutim, selo se defense ne minister zove in his Sankovići, brochure. However, već the village is Kršnica. not Sahnovići, but Kršnica. Čak i danas su vidljivi tragovi rata. Even nowadays, Mnoge kuće traces su of the spaljene war do can temelja. be seen. Many Biće potrebno još houses puno were vremena razed da to the stotinak ground. meštana ponove obnove svoje selo. The 100 or so villagers will need a long time to rebuild their village. Hvala, dovikuju deca na nemačkom jeziku. Thank you, I ovde say the građevinski children in materijal the dolazi German od nemačkih language, humanitarnih because organizacija. the construction materials came from the German humanitarian organization over here as well. U Pekrštici Srbi su hteli In na Pekrštica, posebno the Serbs podvukao način da unište zauvek domove ove wanted dece. to destroy Navodi the se u homes brošuri of Ministarstva these odbrane. children forever in a particularly perfidious Prvo way, se says the postavi, brochure. znači Srbi, upaljena sveća na tavan, a First, zatim se the u prizemlju Serbs pusti would plin. light a candle by the Na ovaj roof, način su and Srbi then they navodno would turn ovde on the divljali. gas Njihove in the akcije nisu basement. bile reakcija na vazdušne napade, kaže However, Scharping, this was već not a deo plana reaction Podgorica. to the airstrikes, but to the operations related to Horseshoe Plan, says Dakle, Scharping. planskog uništavanja That pre is to početka say, napada NATO-a. planned destruction before the NATO attacks began. Ali u Pekrštici ljudi se However, prisjećaju in nečega drugog. Pekrštica, people seem to remember something else. Sve se to desilo već u junu All of this happened 1998. already in June 1998. Tada je tu bilo mnogo ljudi iz There were many jugoslovenske armije people there from the koji su se Yugoslav army približavali then iz pravca susednog who were sela, getting closer ali smo from odbili the armiju. direction of the neighboring village. Onda However, smo we ih managed to napali, počeli da otvaramo turn vatru the iz army teškog back. naoružanja. Then To je we trajalo 4 attacked nedelje. them and we opened fire from heavy weapons, and this went on for 4 Praktično nije days. postojalo ni jedno mesto gde 4 nije pala weeks. granata. Practically, there was not a single place where a shell had not fallen. Tako je bilo u celoj ovoj That is oblasti. the way it was throughout this area. Razaranja su dakle nastala u junu 1998. Destruction Ali po rečima took place Scharpinga, in June Milošević je plan 1998. Podgorice However, izradio according to tek kasnije, Scharping's u words, decembru Milošević 1998. elaborated godine. a horseshoe plan only later in Šta je December bilo sa svećom na 1998. tavanu i plinom u What prizemlju o kojima je happened Scharping pričao? with the candles and the gas that Scharping was talking about? Ne, kuće u No. našem selu nisu tako paljene. The villages in our village were To se not dešavalo torched in na this različite way. This načine, happened ali in ne different tako. ways, but not in that particular Kuće su way. se zapalile usled granatiranja. The Nikako takvom metodom houses sveća were u plinom. ablaze because of the shelling, but not due to candles and gas that were lit. Auf gar keinen Fall aber durch solch eine Methode mit den Kerzen. Opet nema dokaza za Again, takozvani plan there is Podgorice. no proof Ali of this dokaz o alleged manipulaciji i horseshoe plan, falsifikovanju but there is Ministarstva odbrane. evidence of manipulation and forgery by the Ministry of Information. Ova priča da Srbi ulaze u This sela, story otvaraju that plin u prizemlju, Serbs na were tavanu entering zapale sveću, villages and turning on the postoji sumnja gas da ova on the metoda ground uopšte ne floor funkcioniše. and lighting Koji su to candles sumnje? by the Kada se u roofs in podrumu the otvori attics plina, na tavanu show ostaju upaljena that sveća.
this method does not work at all. You can't really torch a house that way, really. No, this doesn't function that way. Chemically, physically, no way. This must be information that you got from eyewitnesses, which is either incorrect or that was not checked at all. Therefore, I would recommend to you that you do this test once again, but not with a gas, but with a gas bottle. However, neither of the variants worked. Gas is heavier than air. The minister also noticed how easy it is to detect such lies and manipulations. Later on, photographs of these two villages were shown once again, but without the mentioned text. This is an edition from 1999, and that text was removed altogether. May 1999. This is the second month of the war. There are more and more German pilots preparing to take part in the attack. And we know that it was civilian targets that were hit, not only military targets. NATO used especially destructive bombs in Kosovo. Despite the unpopular regime in Belgrade, the German public opinion began to wonder whether the war intervention in Kosovo was justified. Despite Sharping's assertions that Operation Horseshoe existed, there was not enough proof to bear that out. Two years after the war, we asked Rudolf Scharping once again what happened with Operation Horseshoe. We had intelligence information, which I received at the beginning of April 1999 via the foreign minister. I asked our experts to check out that information and to compare them with information from the electronic surveillance service for intercepting Serb paramilitary formations, which was done. And only when this comparison confirmed our suspicions, we used them publicly. I asked for a meeting in the Defense Ministry, and a meeting was accorded me in November. They told me that there was no Operation Horseshoe in existence, but just that the events in Kosovo were shown events that had already taken place. And we were able to check those events out on the basis of OSCE reports. Nije postojao plan Potkovica. Tako kažu Operation Horseshoe or Podgorica did not exist. That's what the experts at the Defense Ministry told me. Izbjegli Albanci sa Kosova. These are the Albanian refugees from Kosovo, the victims of the Serbs, but not as the result of the Horseshoe operation. This was just a fabrication of the German Defense Ministry. Wartime propaganda, just as the alleged concentration camp in Pristina was, or the massacre of civilians in the village of Lugovo. The suffering of civilians was also the consequence of NATO strikes. Već rano se ukazivalo na politički debakl rata na Kosovu. The political debacle of the war in Kosovo was now being talked about, but the German government did want to involve its soldiers in the operation, and it had to win over public opinion. Nepoznato je šta će se desiti sa ovim ljudima. But the fate of these people was unknown. What would happen to them, nobody knew. U prošlosti se često prebacivalo nemačkom vojnom rukovodstvu. The German military leadership was often criticized for keeping silent where they ought to have spoken out. I ja sam u ovoj situaciji hteo nešto da kažem. I wanted to say something too, faced with a situation of that Ali i kind. da ne ostavim netaknute ovakve manipulacije i propagandu. I did not wish to leave propaganda of this kind intact, untouched. Međutim, laži i propaganda su However, često puta u lies and ratovima jače. propaganda are very often stronger and more powerful in wars. It is the weapon with which truth is slain.
je samo, This rekao bih, is just jedan atom, an čak atom, manje od jednog atoma even smaller than an atom istine of the truth, even less than an u atom of the okeanu truth, in laži the ocean of lies i produkcije propagande and the i product of zloupotrebe propaganda globalnih and the medija abuse of kao global sredstva media rata as a means protiv of moje war zemlje. against my country. Čuli ste nemačkog generala, You a have namerno smo heard the odabrali German general, nemačku, and we selected Germany on englesku purpose. Germany, emisiju. England, their Nismo prikazali broadcasts. srpsku. We did not Ne show poznajemo te Serb ljude. programs. Čuli ste nemačkog We don't generala know koji those kaže people, but you da se heard kao the German Nemac general stidi who said he was postupaka svoje ashamed as a vlade, German a of pošto how his čitate svu government moju poštu, behaved. And as you read all dobijam je my do duše mail, mnogo i to vam I zadaje get a lot of mail, and prilično I'm sure posla. it gives you Onda a ste lot of mogli da work. pročitate pisma Then I'm američkih sure you were able oficira to koji read se the stide letters svoje of vlade, American officers pisma who are ashamed of engleskih their own government, intelektualaca the letters i I received vojnika from koji se stide English svoje intellectuals vlade, and soldiers ashamed of pisma their own francuskih government, veterana letters from French war veterans koji se stide svoje who are vlade i likewise tako dalje. ashamed of their government, and so on and so forth. I na zapadu In the West, gde vlada, rekao bih, where jedan potpuni we medijski see mrak a kad je complete media Jugoslavija darkness, u if I can use pitanju, that term, when it jer comes su to svetske Yugoslavia, globalne mreže po because zadatku world global networks bile have upotrebljene been kao oružje assigned the rata task of being an i instrument of pogrešno war obaveštavale javnost and of i na zapadu se disinforming sve više the pojavljuje public. ovakvih In the West, ljudi people of this kind kojima je are ipak raising their istina voices draža increasingly frequently. od People komfora who koji im like pruža truth more ponizno than the izvršavanje naloga comforts they njihovih get političkih from šefova. a mute I ja sam siguran implementation of i the javnost tasks će assigned to them by their videti i bosses. potvrditi And I'm sure da that će i the public tamo will sve realize glasniji this, biti that these voices will become ever glasovi istine, louder, the voices of truth, a da će sve veća sramota and biti that the shame will be ever greater. na onima koji The su shame lagali that falls upon o those who Jugoslaviji, lied koji su about medijskim Yugoslavia ratom and who used a media napravili war prednji odred stvarnog rata to u kome make su a ljudi front ginuli, detachment of u war, kome je a war in došlo which do people velikih died, razaranja. a war in which there was great destruction. Ali da pređem sada na But let me move on ono što sam hteo da and say kažem what I wanted to say. u ovoj prvoj prilici koja mi se pruža This is the posle first 7 meseci opportunity da that I have been given govorim after pred 7 months javnošću. here to address the public. U ova 2 dana Over the past 2 svi days, tužioci all the koje smo čuli prosecutors that we have heard here izgovorili su jednu rečenicu have uttered da one oni particular samo sentence. sude That is pojedincu. to say that they are just trying an individual, that it is an Vrlo individual je who is on osetljivo trial to here. Now that is a da se very poveže sa narodom i it is a sensitive point ili s bilo to kim link this drugim. up with Sude a nation, pojedincu. with a people. So they are trying an A ne individual narod. and not a Sva 3 nation. tužioca su to rekli. All 3 prosecutors Ali u said svim that. optužbama But in all the indictments, oni optužuju ceo narod. they are accusing the whole Počev nation, od srpske inteligencije. beginning with the Serb Optužili su intelligentsia. srpsku They have inteligenciju accused the Serbian na čelu intelligentsia, sa Srpskom led akademijom by the nauka Serbian i Academy umetnosti. of Arts and Sciences. Čuli smo čak citate And we iz even memoranduma heard Srpske quotations akademije from the nauka i memorandum umetnosti issued by the Serbian koji su Academy of Arts and navodno Sciences, bili idejna podloga which were allegedly the ideological groundwork zločina nad and Albancima, foundation for the a crimes reč je o committed against the memorandumu Albanians. u We are kome su talking about srpski a memorandum akademici in which Serbian academicians pošteno izneli situaciju set pre out the sada već više situation od 15 godina. honestly, and that was I 15 years odgovorno ago govorili now. o They spoke situaciji na Kosovu. responsibly about and authoritatively Ali to about the situation in Kosovo. što optužuju Srpsku But the akademiju fact that they have i Srpsku accused the inteligenciju Serbian Academy and Serbian je samo jedna stvar. intelligentsia is just one aspect. Optužuju They Vidovdan are accusing i boj na St. Kosovu Vidovdan's u čak podsmešljivu and the battle of primedbu Kosovo Polje. They have even made žalosnog tužioca the remark da ne zna šta u stvari mi to slavimo, that šta they smo don't know slavili, what što it se ta is, 2 we miliona ljudi celebrate skupila and na to why Kosovo these 2 polje da million people slavi rallied 600. together godišnjicu. at the field of Kosovo Kad Polje smo to izgubili. celebrate their 600th anniversary when we lost that A on ne battle. zna
What he does not know is the following. Kad može da optuži srpsku istoriju i bitku na Kosovu, da se ta bitka bila za Srbiju i Evropu, i za Srbiju i za Evropu. Ali nije samo ovde optužena srpska inteligencija i Akademija nauka i Vidovdan i boj na Kosovu. Optužen je ceo institucionalni sistem Srbije koji mi je pružao podršku, parlament, vlada, političke organizacije, mediji, razne druge i tako dalje. Dakle, i to je sve optuženo. Optužuju se građani koji su je masovno podržavali i nekoliko puta birali na slobodnim višestranačkim izborima. Jedino se tu slažemo da je moje ponašanje bilo izraz volje građana, samo što tužba optužuje građane što su me podržavali, a ja vam kažem da je i ovo moje ponašanje ovdje izraz volje građana. Izraz volje naroda. Optužuje vojsku i policiju, dobrovoljce i teritorijalnu odbranu, koje, kako sam kaže, u buduće će da naziva zbirnim imenom srpske snage. I tako i čini, naravno. Optužuje Srbe i sve u Srbiji koji su me podržavali, i Srbe van Srbije ako su me podržavali. I te koji me danas u Srbiji podržavaju. A onda optužuje narod. Sve smo čuli u ova 2 dana. All this in the past 2 days. A onda kaže da optužuje pojedinca, a tog pojedinca, dakle mene, proglašuje verovatno za nekog nadčoveka, čim je pripisao neku nadljudsku moć, uticaj i odgovornosti van teritorije moje države, neku magičnu moć, božansku verovatno, i uz to se bavi stalno mojim emocionalnim stanjem, šta li sam ja to mislio i šta sam hteo da postignem. Amerikanci idu preko cele zemljine kugle da se bore protiv terorizma u Afganistanu, na suprotan kraj sveta. To se smatra logičnim i normalnim. A ovde se borba protiv terorizma u srcu svoje zemlje, u svojoj kući, smatra zločinom. Znači da ni u svojoj kući mi ne smemo da reagujemo na terorizam. A ja ću dokazati vezu između jednog i drugog. U ovoj lažnoj optužnici oni su otišli dalje nego što bi bilo čija mašta mogla da proizvede. Čak tvrde, to smo čuli u ova 2 dana, da sam namerno izazvao agresiju NATO i rat protiv Jugoslavije i patnje miliona njenih građana samo da bih iskoristio priliku da pobijem Albance. Ja se zaista pitam da li su mogli da smisle neko inteligentnije objašnjenje. Idu čak još dalje. Juče smo čuli, kažu, nisu me interesovale nikakve granice, već samo jedna granica između srpskog i nesrpskog. Iako je upravo Srbija i Jugoslavija svih tih godina jugoslovenske krize bila jedina zemlja na prostorima prethodne Jugoslavije u kojoj nije bilo nikakve nacionalne diskriminacije i koja je u potpunosti sačuvala svoju nacionalnu strukturu. Ona je potpuno ista kao pre 12 godina kada je izbila kriza. Jugoslovenska realnost demantuje
taj stravični stav i tu stravičnu izmišljotinu. Pa ćemo mi da ovakve nebulozne konstrukcije ovdje slušamo, ali ćemo zatvoriti oči pred jugoslovenskom realnošću koja nije realnost trenutka, nego je realnost čitavih više od jedne decenije i koja svojom neumoljivom tačnošću potpuno demantuje takve besmislice. Srbija i ja lično, dakle, vodimo politiku genocida izvan Srbije, ali ta politika genocida nekako ne postoji u Srbiji, za koju smo u stvari jedino odgovorni, jer kao predsjednik Srbije ja sam odgovoran za Srbiju. A oni žele da mi pripišu odgovornost za sve što su oni sami učinili i za sve zločine koje su oni izvršili. Oni tvrde, to slušamo ova 2 dana, kako je naša, a ja sam to odbranu nazvao herojska, kako je naša odbrana, naša herojska odbrana od agresije NATO pakta bila samo privid i za koga smo koristili priliku da izvršimo zločine nad Albancima. A vi vređate ceo narod. Now this is an outrage against a whole people, against a whole nation. Vi u stvari činjenicu, fakat, koji ceo svet zna, koji cela planeta zna, danonoćnog bombardovanja Kosova, danonoćno, 24 sata svaki dan, 78 dana, na kome je vazdušna uzbuna bila svakog dana 24 sata. Tu činjenicu hoće da ponište svjedocima koje će da dovedu da kažu kako su bežali od srpskih snaga, kako vi nazivate vojsku i policiju. Tu činjenicu u svetu poznatu svakom građaninu planete. Poništit će neki svjedoci koji će ovdje da dođu i da kažu nismo mi bežali od bombi NATO, mi smo od srpskih snaga bežali sa Kosova. A vidjeli ste malo čas zapadne snimke koji to demantuju. Zapadne generale, a ima ih još. I svi će morati ovdje da dođu. Ne morati, neki veoma mnogo žele da dođu. Da kažu i vama i vašim šefovima šta je istina, a šta laž od ove konstrukcije, a cela konstrukcija je laž. A i ovo bežanje o kome govorite kao o deportovanju upravo se poklapa sa bombardovanjem. Pa u samoj optužnici datumi koje su stavili, svi padaju u istom periodu kad i bombardovanje. Pa i to je čak još jedan dokaz da je potpuna jedna manipulacija činjenicama i pokušaj da se zločini prebace na žrtvu. NATO je čak bombardovao i masovno ubijao Albance koji su se vraćali u svoja sela, koji nisu slušali UČK da beže, jer ih je UČK prebijao i ubijao, nastojeći da ih prisili da beže, jer je to bila koncepcija o kojoj je govorila Albrightova. Mi proterujemo Albance. Dakle, Albanci moraju da odu sa Kosova da bi se dokazala teza da ih mi proterujemo.
Letke su bacali iz aviona posle bombi na albanskom jeziku da pozivaju građane da beže sa Kosova. A UČK kao njihov saveznik isto je radio i ubijao one koji su pružali otpor. A opet su se Albanci vraćali u svoja sela i nisu hteli da beže sa Kosova. I ostajali su na Kosovu, a oni koji su bili u zoni teških operacija i sukoba sigurno da su bežali i morali su da beže. Bežali su iz Srbije u Mađarsku, bežali su u Republiku Srpsku, mnogi koji su izbegli za vreme rata bežali su nazad u Republiku Srpsku i njih su verovatno proterale srpske snage prema ovoj optužnici i verovatno bi tako nešto moglo da se iskonstruiše. Ako za 10 godina narednih možda se neko seti da nešto treba opet nekog da optuži za neku svoju prljavu rabotu koju je uradio. I ja se zaista pitam da li postoji sud koji će 70-dnevno bombardovanje 24 sata svaki dan da precrta na osnovu izjava navodnih svedoka. Is there a court that is going to disregard that fact in favor o tome of kako su witness morali da pobegnu in which people say that they had to flee? Na bazi te takve tvrdnje kako su to srpske snage njih isterivali. Ja hoću ovdje odgovorno da kažem. Tužilac takvu strašnu i neverovatnu laž upotrebljava kao sredstvo zločina. Uostalom, možda bi najbolje bilo da uvažite takvu tvrdnju tužioca i da ova farsa pred očima čitavog sveta konačno dobije svoju krunu. This lie uttered by the prosecutor ono što smo so čuli that this whole vređa farce could have that as inteligenciju its prosječnog crown. stanovnika What we planete. have heard insults the intelligence of an average inhabitant of this Čuli smo juče planet. tako jednu, Yesterday, rekao bih, we kompoziciju koja glasi otprilike gde su deportacije, tu su i ubistva. A istina je, gde je sukob sa teroristima, sa terorističkom bandom, bolje reći, ili gde je bombardovanje, ili najčešće i sukob sa teroristima i bombardovanje, jer nije bilo retko da kad teroristi krenu, onda imaju vazdušnu podršku za vreme rata svojih saveznika koji su ratovali protiv Jugoslavije zajedno s njima. Dakle, istina je gde je sukob i bombardovanje, ili najčešće jedno i drugo, naravno tu je bežanje stanovništva. Pa se onda u ovoj interpretaciji koju slušamo 2 dana, taj sukob sa bandom i bombardovanje, a vidjeli smo to i na ovim zapadnim, a ne jugoslovenskim filmovima, to se smatra ubistvom počinjenim od srpskih snaga, a bežanje ljudi od mesta sukoba, to oni kvalifikuju kao deportaciju. Then this was qualified as Ponavljam, deportation. sa Kosova je stanovništvo isterivala. UČK naredbama, prebijanjima i ubistvima. Pod broj 1, pod broj 2, NATO, bombardovanjem i pozivima. To je istina o vašoj priči o deportacijama. I želim ovdje da kažem nešto što zna svako u Srbiji. U srpskoj tradiciji i u tradiciji srpske vojske, ratni zarobljenik i čovjek bez oružja je svetinja. And an unarmed person is held svako ko je prekršio tu svetinju treba da odgovara. Ali to nije činila ni vojska ni policija. Ja time ne kažem da tako nešto nisu učinili neki pojedinci ili grupe. Ali to nije činila ni vojska ni policija. Vojska i policija je časno i viteški branila svoju zemlju.
defended their own country with honor A and pojedinci i chivalry. grupe koji mogu da izvrše zločin postoje svuda u svetu i svuda su predmet osude anywhere i in the progona. world and are I ne mogu condemned se and prosecuted ničiji everywhere. takvi prljavi zločini pripisivati Such dirty crimes vojsci, cannot be policiji, ascribed državi, to narodu, an državnom army, rukovodstvu a police, i tako dalje. a people, a nation, a I country, upravo their ti government. pripadnici vojske i policije It is precisely the najbolje members znaju of this army and the police koliko im je terorista know the pobeglo best how many upravo terrorists had tako escaped from što them. bi se umešali među Precisely građane. by Čak su ih sa po mingling par with stotina civilians. metara videli They would i actually lako see them prepoznavali from a few u hundred masi meters građana jer away, su and they would uglavnom easily bili u donjem recognize vešu them jer su in the bacili uniforme masses of civilians, because usually they were da bi only se na taj wearing način their spasavali underwear, having i thrown svi su away uspevali da their pobegnu uniforms jer je so bila that they stroga could zabrana escape. They all od managed vrha to do escape svih komandi because da there se was a ne sme otvoriti strict vatra ni na teroriste from the top ukoliko downwards, because dolazi u opasnost nobody was allowed to fire even a terrorist if this povređivanje would ili ubistvo endanger civila. the civilians Mnoštvo or ih je even lead pobeglo. to their Pa to su killing. znali, A to multitude su of znali them i escaped. američki predstavnici koji su The špartali American po Kosovu representatives i s knew kojima smo o that tome full well, razgovarali. those who were crisscrossing Kosovo, naravno, and znali we su i talked teroristi to them about this. And da of course vojska the i policija terrorists ima knew as strogu well that zabranu the da army nigde and gde the su police civili had ne sme strict otvoriti orders vatru that they were i not naravno allowed to to open fire zloupotrebljavali wherever da there were lako civilians. And of course they umaknu, abused this. And da they samo skinu easily escaped that way, gornji deo uniforme, uđu having među just građane taken off their i sklone se. uniforms. And O then tome su they would mingle komentarisali with civilians, and that's how veoma they mnogo would run puta, away. ali Many je ta comments naredba uvek važila. were made in respect of this. However, these orders remained standing. Dakle, za sve vreme neutralizacija That is to say terorističke organizacije OVK that bio je zadatak vojske i The policije, task of the prvenstveno military and policije, of the police was to neutralize the istovremeno actions zaštita of civila. terrorists and to protect Zaštita građana. civilians at the same time, to protect citizens. I sve naredbe i postupci i All komandi i orders, jedinica all to potvrđuju. actions taken by I uostalom, commands and da li bi se individuals ikakva corroborate this. ta After all, konstruisana deportacija uopšte mogla organizovati, this fabricated pogotovo masovna, deportation, could it have been bez organized, ičije naredbe, especially bez in neke massive organizacije, proportions, without an a order, nije postojala o tome čak ni without an nikakva ideja, organization, ni and there nikakva was akcija. no idea Nikad ni of this pomenuto. nature. Nigde, There was ni u no jednoj action of this varijanti. nature. This was never mentioned, Čak never, ni, not in a čak single ni u variant, varijanti not even da bi mogli da in the dovedu i nekog variant svedoka. Pa vama se javljaju when juče a na witness televiziji could be svedoci brought. čije ste slike ovde Yesterday, prikazivali, you koji kažu da nemaju heard nameru uopšte da witnesses takve who stvari were potvrđuju da je to calling laž. TV stations and saying that they were not prepared to support what they heard reported from Sinoć the se courtroom javljaju, prateći yesterday. No prateći way. prenos. They were Kad vi phoning date pauzu, yesterday when onda they ih were zovu watching novinari iz the studija da pitaju, evo sad je bila broadcast. vaša When slika, vi ste during rekli your nešto break to i here to in za this Miloševića. courtroom, they would phone Kaže, journalists and say, ni "You govora have said nema such and such i a nemam thing." nameru da idem da No svedočim. way, I'm not going to testify. Pa That's not the dovedite way te it svedoke happened. da čujemo We'll na bring kraju these krajeva witnesses. Let ko us su ti finally hear koji imaju, who are da kažu, these people. ja lično ne branim ni jednom svedoku da dođe. I personally am not Kogod going to bude prevent ovde govorio any witness istinu, from neće coming moći ništa here. da kaže Whoever što bi moglo biti will nečasno speak the i truth povezano here will not say sa radom anything that is moje dishonorable ličnosti, moje politike i or moje that has vlade. anything to do with my Ništa. personality, my policy, A and the možete work ih of my dovedete koliko god government. hoćete. Nothing. And you can bring as many of them as you want. Neverovatan broj stvari se ovde iznosi An kao neki incredible dokaz, number of molim things vas. have been Šta ima mentioned here ružno? by way of Sinoć proof. slušam ovde, kaže, Please. odlikovana 3 generala. Šta Yesterday, ima ružno u I tome da su odlikovani heard the generali koji su following. branili 3 zemlju? generals Odlikovano je had received nekoliko hiljada decorations. ljudi Well, za what's wrong hrabrost with that? pokazanu u agresiji NATO. Several Pa mi smo jedina zemlja koja je srušila natovski nevidljivi avion. Takozvani nevidljivi avion. Za koji mu je Holbrook objašnjavao kad sam ga gledao u Wright-Patterson bazi i dodirivao rukom da su $2,5 milijarde potrošili da ga naprave. I kad mi je komandant baze objašnjavao da sad košta, ne znam, $40 miliona,
mi je šaputo na ovo malaže, kaže, košta 250 najmanje, ali oni smanjuju troškove. Ali je to čudo tehnike koje niko ne može vidjeti, koje niko ne može oboriti. Mi smo ga oborili. Pa valjda taj koji je oborio taj nevidljivi avion koji je došao da seje smrt među decom gore iznad Vojvodine, pa valjda taj zaslužuje odlikovanje. Zaslužuje 50 odlikovanja. I svako ko je oborio avion je dobio odlikovanje. I svako ko je oborio krstareću raketu je dobio odlikovanje. A sve moguće krstareće rakete, sve zalike krstarećih raketa ste potrošili nad Jugoslaviju. I da ne govorim koliko hiljada, desetina hiljada borbenih letova. Slušali smo razgovor između generala Shorta koji je zapovedao avijacijom gore iz baze u Firenci i njegovog sina pilota koji je bio ranjen nad Jugoslavijom. Zabrinuto gotovan, na to će doći vreme i doći će naravno, na kraju krajeva ta traka također postoji, i doći naravno vreme mnoge druge stvari da se ovdje razjasne. Ali nije samo nekoliko hiljada ljudi u Jugoslaviji dobilo odlikovanja za hrabro držanje u ratu. Dobilo je nekoliko hiljada ljudi odlikovanja i za obnovu zemlje, jer smo mi za nekoliko meseci uspjeli da osposobimo zemlju za život nadčovečanskim radom i trudom miliona građana i tog naroda koji je eto zaveden pa nije znao šta da radi u svoju korist. Ja sam slušao juče ovdje da se tužilac bukvalno ruga činjenici da Srbija nije bila u ratu ni sa Bosnom ni sa Hrvatskom. Nije, gospodo, Srbija bila u ratu ni sa Bosnom ni sa Hrvatskom. Zašto vi hoćete da rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini podmetnete Srbiji i Srbima i da sad po toj vašoj optužnici idete od događaja do događaja u Bosni i Hrvatskoj o kojima ni ja ni bilo ko u Srbiji ne zna ništa, o kojima čak mnogo ljudi ni u samoj Bosni ne znaju, osim oni u lokalnim, izuzimam neke najkrupnije naravno događaje, osim što znaju da se tamo tuku i da se trudimo da što pre prestane. Zašto se, molim vas, ovdje juče koridor kod Brčko predstavlja kao nekakva, rekao bih, kriminalna operacija, ona je deo tužbe. Kada je pitanje tog koridora kod Brčkog bilo predmet bar na 50 razgovora između Owena i Stoltenberga i predstavnika muslimana, Srba i Hrvata u Bosni, Karadžića, Izetbegovića i Bobana. Uz prisustvo i moje i Tuđmanov. I was present and so was Tudjman as well. Bar 50 puta su raspravljali. At least 50 times this was discussed because this corridor by Brčko links the eastern and western parts of Republika Srpska. When you look at the map, you will see this easily. The entire region of Banja Luka and the Bosanska Krajina sa istočnim delom i ovamo dalje communicate with the eastern part and further to the east with Serbia through this corridor. This was a vital route, always. And I don't see what the meaning of this is in this regrettable opus of yours. All of Bosnia and Herzegovina was actually a small-scale Yugoslavia, just as the big Yugoslavia consisted of several peoples, ethnic groups who lived together in harmony and developed. That is how Bosnia and Herzegovina consisted of Serbs, Croats, and Muslims. Vaši šefovi su rasturili i Jugoslaviju, i Jugoslaviju u malom, pa sad ispostavljaju račun na adresu sva tri naroda u Bosni i Hercegovini koje su gurnuli u građanski rat. Da bi što dalje od sebe odmakli stvarnu krivicu
to za rat keep koji su izazvali. the true responsibility as far away from themselves as possible, and this was a Zašto su war uostalom that terali they had Bosnu caused. After all, iz why Jugoslavije were nego da they izazovu sukobe? forcing Zašto Bosnia su to leave uostalom, Yugoslavia if they didn't want kada a su conflict? isterali Bosnu iz Jugoslavije, When they finally pa kada su sve threw tri strane Bosnia out of Yugoslavia, and when prihvatile all three Kutiljerov parties plan accepted the Kutiljerov plan za uređenje Bosne, for the rekli organization of Bosnia, Izetbegoviću why did they da say to povuče svoj Izetbegović potpis. that he should Pa withdraw američki his ambasador Warren signature? Zimmerman, koji mu je The to US rekao i koji ambassador to nije Warren mogao da Zimmerman, who porekne, said napisao je čak u that svojoj to him and knjizi who could da je not možda deny it, pogrešio wrote što je in his gospodinu book Izetbegoviću that rekao perhaps da he to had made uradi. a mistake when he said to A Mr. onda je tako Izetbegović that he počeo rat. should do that. And that's how the war began. Rat je počeo The war ubistvom began oca by the killing neveste na of srpskoj the svadbi koja je father prolazila of a centrom Sarajeva. bride at a Serb Rat je wedding počeo party that was prvim moving through the ubistvima center of Sarajevo. Srba The war started na with the raznim mestima u first Bosni. killings of Serbs in Srbi various nisu počeli locations in nikakav rat Bosnia. i The nikakve Serbs did not sukobe. start a war. They did not start any Tako je conflicts. bilo i u Hrvatskoj. That's the way it was in Pokolj u Croatia. Borovu selu, pokolj The na massacre in Plitvicama. Borovo Selo, the massacre in Plitvice. O tome sve postoje zaista istorijske činjenice. There are true historic facts that I najveća speak je of all of this. besmislica optuživati And it is nonsensical pogrešnu stranu. to accuse the wrong Sad se govori o side. 3 naroda u Bosni. Now I to je formula people na speak kojoj of počiva Bosna. three peoples, A što ste three prihvatili nations in referendum Bosnia and bez Srba, Herzegovina, and bez this jednog is naroda a formula o upon nekakvoj which Bosnia samostalnosti rests. Bosne? And why did you accept a referendum in Bosnia without the Ako su Serbs? 3, If iako there je i are pre, a three i sada peoples there, osnovni if princip before and da now, može the samo basic nešto da se principle desi has been ako se that slože 3 something can naroda. happen only if all Samo three za odcepljenje peoples Bosne agree. za nasilnu secesiju moglo je bez jednog naroda. Only when the secession Bez of naroda Bosnia was koji je supposed to posjedovao take više od place, polovine was it teritorije i possible bez to naroda do this koji je without predstavljao the daleko više od participation of trećine one stanovništva. people? And that is to say, a people who To su owned činjenice. more than a third of the Ovdje će territory of the doći land of the istoričari, country, and also that akademici, comprise more than a doduše third ako of smeju oni the iz Srpske population of that akademije country. nauka, što ovo kažem Scholars will naravno be coming ne na here, njihov račun, nego na račun academicians. ovoga što smo ovdje čuli, If da se they pojave dare come, ovdje, of jer course eto, I'm not saying this optuženi su da against su oni them, neki ideolozi because we have just srpskog zločina. heard that they have been accused here as well as ideologues of A some juče Serb tužilac crime. sugerira čak And da je yesterday, etničko the čišćenje u prosecutor Bosni even nagrađeno suggested that i ethnic da je cleansing teritorija in Republike Bosnia Srpske was oteta. rewarded, Ja se onda and pitam, that the šta je u stvari territory of ovdje vaš cilj? Republika Srpska was grabbed. I wonder what your objective here I is. zašto vi kažete, kako se vi And usuđujete why da are you kažete da se saying, or how do graniči you Kosovo sa dare Srbijom? say that Kosovo se ne borders graniči sa with Srbijom, Serbia? Kosovo je Srbija. Kosovo does not border with Serbia. Kosovo is Serbia. Ne graniči se Haag sa Holandijom. The Hague does not border with the Netherlands. I mnoge stvari bi morali Many things da razumete, ako ne znate, would have treba to be da pitate understood. nekoga If ko you to don't zna. understand them, then Neka you vam should ask neko people who objasni da u know. svakoj Have someone vojsci explain ili this bar to you. svakoj vojsci za koju ja In znam any army postoji that I princip know of, jednostarešinstva. there is a principle I of da se nikad single ne command. zaobilazi ni jedna karika u lancu komandovanja And that kada se a single sprovode link odluke. is not Da missed nema in the chain of nikakve command anarhije when i da je decisions are carried through. svako There is no odstupanje od anarchy, te linije uvek and if kriminalni čin there is koji any podleže deviation zavisno from od this njegove chain of težine command, this always results odgovarajućim in a sankcijama. criminal act, and that is subject Te to vaše appropriate priče sanctions. s kojim jedinicama je ko kontaktirao i tako dalje su potpuno besmislene contacted i kad bi which takva unit, organizacija whatever, negde all of that postojala, is to bi bio nonsensical. najveći If nered there was this kind of koji je iko organization, ikad this would be the uspostavljao, a ne greatest znam ko bi u possible svojoj zemlji chaos that uspostavljao neki anybody nered. would be Bar establishing, and neorganizovan. who would organize and establish chaos in his own country. Mr. Milosevic, it's time for the interpreters to have a break. We will adjourn for 20. Microphone is switched off. We will adjourn for 20 minutes. 20 minutes.
Okay. All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Mr. Milosevic, we'll take the next break at 12:15. U pauzi sam obavešten da postoji još jedan mali deo trake koji sticajem okolnosti nije emitovan, pa molim da se i s tim završi, pa ću onda nastaviti. So I should like to ask that the tape be shown in full, and then I will continue with what I have to say. Benjamin. Yes. Safe high ground as Serb forces. Please. One. The KLA had gone. When Serb forces pulled out in the afternoon, they announced they'd killed 15 KLA men in the action. The international monitors entered the village and reported nothing unusual. Only next morning did the full force of Serb retaliation become apparent. William Walker went to see for himself. We progressed up the hill, and about every 15, 20 yards, there was another body. And so we kept going up the hill, and I don't know how many bodies we passed before we got to a pile of bodies. In the location where there's 15 bodies, By the time Walker arrived, the KLA had retaken control of Rachak. KLA guys, which we are not able to see. I think it's going to take me a few minutes to determine what I really should say, and I'd like to hold a press conference in Pristina later this afternoon. The facts as verified by KVM include evidence of arbitrary detentions, extrajudicial killings, and the mutilation of unarmed civilians of Albanian ethnic origin in the village of Rachak by the MUP and VJ. In other words, he blamed the Serbian police and the Yugoslav army. Walker was supposed to be an independent international official. But did he seek direct instruction now from the Americans? Without calling on any of my capitals, I told what I thought I had seen, which was the end result of a massacre. William Walker, the head of the Kosovo verification mission, called me on a cell phone from Rachak. But you don't remember calling Washington at all? I got a call from Bill Walker. He said, there's a massacre. I'm standing here. I can see the bodies. And you didn't speak to General Clark or anybody like that? Walker's comments gave America the green light to enter Kosovo's war. The KLA had pulled in its mighty ally. With Rachak and with lots of others, Serbs were playing in the KLA hands. It will remain an, I would say, eternal dilemma whether the KLA initiated these battles
in the civilian inhabited areas because it knew that the Serbs will retaliate on them. Personally, I don't think so. But of course, it was a war. Clearly, after Rajak, extraordinary measures had to be taken. It clearly is a galvanizing event, and the president really felt that we could then move forward, make clear that the U.S. was going to be a part of an implementing force. But Albright knew the galvanizing effect of Rachak would not last long. She had to get her European allies on board. Have it finished? Jesu završili ovu traku? Have they finished the tape? Is that the end of the tape? Nastavit ću gdje sam stao. Let me continue where I left off. U komentarisanju konstrukcija in commenting koje smo čuli. The fabricated Pomenuli ste nekakav plan spržene zemlje. You mentioned a scorched earth plan. I don't know where you got that from, probably from Vietnam. Plan spržene zemlje vam je the scorched isto earth kao plan i taj is plan the same Potkovica, thing as the horseshoe plan. Za koji svako zna da je jedna obična izmišljotina i koji je čak kada je navodno u originalu prezentiran imao u originalu naziv Potkova, što je hrvatska reč. Srbi nikad ne bi napisali Potkova, nego bi samo napisali Potkovica. They would have used the word Potkovica, meaning horseshoe. I uopšte ne znam šta znači ovdje I don't know what objašnjenje u funkciji optužbi this explanation in the indictment da means su Srbi na Kosovu imali that oružje. the Serbs had arms in Kosovo. Svako zna da je svako na Kosovu Everybody knows that everybody had arms in Kosovo. Ima bezbroj Everybody was dokumentovanih armed, and there are primjera countless documented da su examples albanski teroristi of the fact that the upadali Albanian u kuće terrorists Albanaca, stormed the svojih houses of their own sunarodnika, compatriots, the Albanians, da bi im otimali oružje. in order to seize weapons Bezbroj from them. dokumentovanih primjera. Countless documented examples of this. I zaista se, kad slušam And when I šta se ovdje listen govori, to everything uttered svako here, razuman zapita kako iko anybody može with any reason must ask krivičnu themselves, odgovornost, how can criminal krivičnu odgovornost, responsibility, da ne kažemo drugu criminal odgovornost, accountability, let alone političko i any moralno i other svako political, drugo, moral or any other kind of responsibility koju and također u ovom accountability. slučaju čak ni takve ne bi mogao And niko da pokrene. nobody could A ovdje se even povređuje put čak forward krivična that kind odgovornost of responsibility. za But you are talking nasilnu about secesiju criminal Hrvatske. responsibility for the forcible secession Da of pripisuje meni. Croatia and to ascribe that to me. Niti je sporno da je Hrvatska izvršila It is not secesiju, contested niti je that sporno Croatia da je effected a ta secesija bila nasilna. secession. Neither was it contested that that I secession kako je to was by trebalo force. i moglo And how should that da, na have primjer, and ja kao could that predsjednik have Srbije been zaustavim sukobe stopped by me as koje president je of Hrvatska Serbia to stop the paravojska conflicts imala which sa the Croatian Jugoslovenskom narodnom paramilitary had armijom, with the Yugoslav People's koju je Army, isterivala which napolje it iz was gradova i baza expelling out of u these kojima cities je and ta armija bila bases in which stacionirana that army punih had 50 been godina stationed for a full i koja 50 svakako u te years. baze nije došla iz Srbije. And they did not get to those To je sve bila bases, of course, SFRJ. from Serbia, because it was the Jugoslovenska armija je SFRY. bila na celoj The teritoriji Yugoslav SFRJ. army was deployed throughout the territory of the SFRY. Ovdje se pokazuje da u stvari And here we see, in fact, nemate ni predstavu, that you niti have išta znate absolutely no o notion, republičkim neither do you ministarstvima know odbrane. anything about the Republican ministries of Ona defense. nisu imala nikakve They did nadležnosti u not odnosu na have vojsku. any competencies and authority. Njihov glavni posao je Their bilo da main vode, job was to naravno i druge administrativne, ali da vode spiskove vojnih obveznika, keep da se lists of brinu military o recruits and partijama regruta za vojsku i da rade onaj recruits civilni for the deo army and to see to the koji
civilian part and the administrative section, of course, all with a view to the country's defense. Citirate politička razmišljanja You generala quote the political opinions of Simovića, generals, General a ne nikakve Simović, nadležnosti i delovanja. and none of his Svaki čovjek competences ima pravo and da politički activities. razmišlja Everybody has the right i to govori o express čemu political opinions smatra and treba da speak about anything he deems necessary. Šta je to unutrašnje raseljavanje na Kosovu? What do we mean by šta internal može da bude displacement of motiv persons in unutrašnjeg Kosovo? raseljavanja And na what could Kosovu? be a motive for internal Ali šta je displacement in objašnjenje? Kosovo? And what Kada is se the negdje dešavaju explanation sukobi, when kada u conflicts sela occur upadnu in one terorističke area, when bande, terrorist kada one bands and ubijaju groups storm građane, villages, a killing vidjet ćete u kasnijem izlaganju koliko su and you will Albanaca see ubili later samo on pre nego just što je how many počeo Albanians rat. were killed 2,5 before the puta war više nego began, Srba. 2.5 times more Ali o than tome the kasnije. Serbs that were killed. But more about Naravno that da later građani iz on. tog sela beže So ili of u course the susedno selo inhabitants kod of that svoje rodbine village ili beže will u grad flee kod to svoje a rodbine neighboring ili ako village to nemaju stay tamo with their rodbine friends u or neki to the town, or if they have no prihvatni centar relatives there, to koji a organizuju collection vlasti. center organized by the authorities. Interno raseljavanje. So internal Ja i sad displacement of the uopšte ne population, razumem I don't šta bi mogao biti understand cilj it. What could be the internog purpose of raseljavanja internally displacing the population? nego samo jedna maliciozna Other than a interpretacija malicious činjenice da ljudi interpretation beže of the fact that sa people were mesta running away. gde se They osjećaju were fleeing nebezbedno from i an oni area they did not i feel gde safe smatraju da je in, nebezbedno za njihovu decu and where they thought i their negde se children would drugo not be pomeraju. safe, and they moved Da to li other iko može da places. kaže da je neko Can nekoga anybody nasilno claim that interno raselio ili somebody nasilno used force to isterao displace sa persons teritorije njegove internally or zemlje? to expel people from To the bi bio territory of najveći their own zločin. country? That I would ko be to the uopšte greatest može crime raditi? imaginable, and who would do such a thing? Dalje, pitam se Furthermore, kakvog smisla I ima wonder what dokazivati sense navodne there zle namere is in proving prema the Albancima alleged ill intentions koncentracijom towards the trupa na Albanians jugu by zemlje u vreme concentrating NATO troops agresije. in the south of the A country posebno na during the Kosovu. NATO aggression, and Kada je particularly in svakom detetu Kosovo, jasno when it is da clear je to ta every teritorija child that that territory, the predstavljala territory in prednji kraj question, naše was odbrane the forefront od of our očekivane defense kopnene from an expected invazije ground NATO iz invasion pravca by Albanije i NATO Makedonije. troops from the direction of Pa gde je Albania po and mišljenju Macedonia? tužilaštva trebalo So da where, in postavimo the snage opinion of the ako su prosecution, should we neprijateljske have snage deployed our koncentrisane forces if enemy u forces were Albaniji i concentrated in Makedoniji? Albania Da and li je trebalo da ih Macedonia? postavimo na Should we mađarsku have granicu deployed ili them na perhaps granicu on the Albanije i Makedonije? Hungarian border, or should we have deployed them at Uzgred budi the rečeno, Albanian-Macedonian border? dešavalo se da po 24 And let me sata also note that for 24 hours round the bombarderi clock, B-52 during the B-52 bombarduju bombers položaje bombing na the granici, a da positions zatim along the kreće ofanziva, borders, naravno, u with an prvim redovima Albanci, offensive, and da the uđu na Albanians were in the teritoriju, što forefront im to storm the nikada nije territory. uspelo, And they were zahvaljujući never čvrstoj successful in odbrani this thanks to naše the granice. firm defense set up at Kakvog our smisla ima borders. ovde So what objašnjavati zle namere prema sense is Albancima there što je to neko stavio explain the trupe na ill granicu intentions iz koje mu towards preti, Albanians, or iz to koje mu preti say that napad? that was so if you position your I to ne forces to neki zamišljeni, stand up nego in defense napad of a koji upravo traje i an događa se. attack, and not an imaginary attack, but a very concrete attack, an ongoing one that ceo actually svet took zna. place, and that is something that the whole world knows. Posebno su, rekao bih, besmislene i should like to zlonamerne, say besmislene je blag izraz tvrdnje, that o našem it is opredeljenju za vojno rešenje. nonsensical and malicious to A to opredeljenje za vojno rešenje upravo demantuje naše uporno nastojanje da se postigne politički sporazum, a sadržina tog političkog sporazuma koji je nudila vlada Srbije, koje je nudilo naše rukovodstvo je objavljena. Jedina tačka spoticanja u razgovorima sa američkom delegacijom u tom dokumentu, jer su se oni postavljali kao partner u razgovoru. Osim par razgovora koje sam ja imao sa Rugovom, oni su bili protiv tih kontakta, da bi upravo oni kontrolisali celu stvar. Jedina tačka spoticanja bilo je to što smo mi tražili da se političko rešenje zasniva paralelno
na ravnopravnosti građana parallelly on the i na equality of ravnopravnosti citizens nacionalnih and the zajednica. equality of Jer national na Kosovu communities. žive, Because in kao što je Kosovo, delimično as was pomenuto partially mentioned u ovome što smo slušali, in what we heard i Albanci, here, we i have Srbi, i Albanians, Turci, i Serbs, Muslimani, Turks, Muslims living together, i Goranci, as well i as Romi, the i Goranis, the Egipćani. Romanis and Egyptians. 7 nacionalnih zajednica. 7 national or A da ethnic bi communities. se realizovalo takvo rešenje, And in imali smo order to jedan realize a solution sasvim of this normalan, kind, we had a very konkretan normal and concrete prilaz approach da se ono realizuje tako što that će it should be Skupština implemented Kosova imati in dva such a doma. way as that Veće the građana, House, that the Assembly of gdje će Kosovo to narodne have two predstavnike chambers, birati the građani chamber po of the principu jedan čovjek, citizens jedan glas, and one znači man, one vote gdje bi was the ogromna principle većina applied bili here, where the Albanci, vast majority što would be in nikome ne fact smeta jer su oni Albanians, and većina nobody had anything u toj against that pokrajini, because they were the i majority imati drugi population in dom, the province, veće and a second house or nacionalnih chamber, zajednica, the gdje će chamber of svaka national nacionalna communities or zajednica ethnic communities i in Srbi which i each of the Crnogorci ethnic koji su uzeti communities, zajedno Serbs kao and jedna Montenegrins nacionalna were zajednica, taken dakle, to a be ne kao one dve, ethnic community and not two i ethnic Albanci, communities, as i well as the Turci, i Albanians Muslimani, and Turks i and Romi, Muslims i and Goranci, i Romanis and Egipćani Goranians imati and paritetno Egyptians po would have a parity relationship nekoliko izabranih svojih članova. and have their own members elected. Pogledajte Sjedinjene države, Look at the United Rhode States, for Island, example. koji je Rhode manji od Island. Beograda, Rhode ima Island dva is smaller than senatora kao Belgrade. što It ima has i two Teksas, senators, koji just je like veći od pola Texas, Evrope. which is bigger than half of Europe. Nema, logično je It da u is jednoj logical složenoj that strukturi in a complex structure, se to tako reši. that To je is to je how bila matters jedina are resolved. tačka That sporna. was the only Nije contested point or trebalo da stumbling bude block. prihvaćena jer se And imao it plan was da se not to be ništa ne accepted prihvati, because da the bi se plan was našao not to izgovor za accept invaziju na anything, to Jugoslaviju, find a pretext a for an danas se invasion on pred očima Yugoslavia. celog sveta Whereas pravi we, etnički čisto Kosovo see samo od that Albanaca that it is i only the Albanians velika Albanija o creating an kojoj ću kasnije ethnically govoriti. pure Kosovo and greater Albania, and I'll be saying some more about that later on. To je, rekao bih, ta neonacistička So that is what I ideja would po call kojoj je the razbijena neo-Nazi Jugoslavija idea, according to which i po Yugoslavia kojoj was se broken prekraja up, karta Balkana and in i which stvara the velika map of Albanija. the Balkans je u was pozadini. replotted, and a I greater ovoga što smo Albania ovdje is behind it all. od And tužilaštva. what we have heard here from the prosecution, I u tom kontekstu hoću da kažem it da is tužilac in that context that I wish to state that nije the slučajno prosecutor, it was not pomenuo by chance Nirnberg. that the prosecutor Nije mentioned simbolično Nuremberg. pomenuo He did Nirnberg. not mention Njima Nuremberg je malo symbolically. što su izvršili zločin nad Jugoslavijom They are not i satisfied osvetili with the se za crime srpsku ulogu committed over u njihovom Yugoslavia porazu u oba svetska and the rata. settling of accounts with Serbia because of their Oni žele da defeat nas in koji both smo world žrtve wars. njihovog zločina proglase za They want to krivce, proclaim us the a mene culprits who were the simbolično uz victims pomoć of ovog their suda aggression, and me with da the help of izvedu this pred tribunal to bring Nirnberg da bi se me promenile before uloge. Nuremberg to reverse the roles. Taj zločin ubistva Jugoslavije That crime, i which was the moje crime of the killing of razapinjanje ovde, Yugoslavia, and oni vrše danas rukama nekadašnjih crucifying saveznika, me here, a svojih nekadašnjih they are doing neprijatelja. that with the Sve help of their istorijske činjenice to today's dokazuju, allies and ali one-time i svi enemies. All aktuelni the facts potezi bear this to out, dokazuju. and all the moves actually implemented Svetska bear javnost that to out. neće moći da previdi World public opinion will not be able to turn a blind uprkos eye to that, svekolikog truda despite the tužilaštva, efforts being made by uprkos the svekolikog truda prosecution medija, and the great a efforts made by jugoslovenska the javnost media. i ne samo ona, But the već zna Yugoslav pravu istinu. public, and not only the Yugoslav public, are well aware of the real truth. Zaista se postavlja pitanje kad the čovjek question sluša ova 2 dana, arises, when you hear what was being, šta what has been dokazujete said here uopšte over the past raznim few days, fotografijama, what you're fotografije trying to sa prove Vrhovnog with the saveta different odbrane, photographs čiji sam that bio you're član i showing na kome these prisustvuju Supreme lica koja Councils. pozove predsjednik I Vrhovnog was a saveta. member and the meetings Mogli convened ste by the tako da president of pokažete the moju Supreme fotografiju sa Council. Rugovom ili You could have shown my sa photograph with Mr. Rugova, for example, Kristoferom or ili perhaps s with Kofi Annanom. Christopher or Kofi Annan, Ne razumem or any one of those people. So I don't understand šta what you're ta trying to prove.
produkcija znači? Šta dokazujete fotosima da policija zavodi red na demonstracijama i to bar 100 puta manje brutalno nego što na vašim televizijama gledamo kako se zavodi red od strane policije u vašim zemljama. Kad su demonstracije i kad je ugrožen javni red i mir ili životi ljudi moji. Šta dokazujete fotografijom za sahrane na kojoj neko stoji tako da možda se prepozna negde podalje iza mene, čak ne ni neposredno, i ima 1000 ljudi na toj sahrani. Šta dokazujete takvim fotografijama koje prezentirate ovde već? Šta dokazujete tvrdnjama da vam nisam isporučio neke za koje vi sumnjate da su izvršili zločine? To nije nikakva tajna, a ja vam ne bi nikad nikoga isporučio. Ja smatram da je ovo ilegalni sud. Uostalom, to sam rekao i u Albrightovoj kad mi je tražila da neke ljude isporučujem, neću više imena ni da pominjem. Molim vas, izvolite, dajte našim organima, neka vaši organi pošalju dokaze koje imaju. Ne treba niko da brine da pravosuđe u Jugoslaviji može da pređe preko bilo kakvog zločina. Da li uopšte vi i da li javno zna da smo mi u Jugoslaviji već 1992. godine sudili za ratne zločine svojim građanima za koje je ustanovljeno da su ubili neke muslimane u Bosni, upali u neku grupu tamo i izrešetali ljude, pobili. 1992. godine niko nije ni znao da će biti i osnovan ovaj tribunal, niti je uostalom to uopšte važno. Svaka civilizovana zemlja u svom krivičnom zakoniku ima visoko rangiran ratni zločin kao najveći zločin. Mi smo sudili 1992. godine za ratni zločin. I onda sam joj govorio, izvolite, dajte tu evidenciju koju imate, nemojte se uopšte brinuti da ako je neko zaista učinio nešto prljavo, pobio žene i decu negde, maltretirao zarobljenika ili bilo šta drugo, gađao automobil Crvenog krsta, kao što ću vam pokazati da je gađao NATO na mostu, automobil na kome celom krovu piše Crveni krst, slučajno je bio rumunski Crveni krst koji je tu prolazio, da će taj biti uhapšen. That people doing that will be arrested and brought to trial. Nisam isporučio, pa ne bi nikad Don't isporučio. understand what you mean when you say I didn't I ovo hand što over. sada I would never isporučuju hand krše anybody Ustav over. And i even the vrše handing krivična over that is dela. going on now is a violation of the Ali to rade Constitution and zato a što je crime in to itself. But they are sada doing this because jedan marionetski režim koji mora da it is a sluša puppet regime that is in place today, a puppet regime which has to listen to orders but not supported by the people. Posebno se pitam šta dokazujete I am pominjanjem wondering what postojanja you are trying to dobrovoljaca prove with the existence of Srba volunteers. You mentioned the existence koji of su preko volunteers, Drine Serb otišli volunteers kao that went across the dobrovoljci. Drina River as Naravno, volunteers. za njihovo ponašanje Of odgovara course, their vlast conduct, na čijoj su teritoriji the došli da se authorities on bore kao whose dobrovoljci. territory Šta they have gone to dokazujete fight as postojanjem volunteers are dobrovoljaca responsible for them. Srba But what do you koji intend to su prove with the otišli existence of Serb da pomognu volunteers who svojoj went to braći help their Srbima, own a brethren, uopšte their vas Serb ne interesuje brethren? And you have koliko no je regard at all, you're not interested at mudžahedina all in how many došlo mudžahedin u Bosnu came to ili na Bosnia Kosovo, or to koji su Kosovo, hvatani sa sabljama koje služe samo da se seče glava, had sabers with them a posle that were used to cut off heads. na zahteve And later on, poznate puštani. At well-known requests, they were released. Pa je onda kad dođe taj što seče glave sabljom iz Saudi Arabije, to normalno dođe 2000 kilometara u Bosnu da pomogne Ali Izetbegoviću, ali ako Srbi odu da pomognu Srbima, to je već
help their fellow Serbs, assist their fellow Serbs, then that is something that the prosecution deems necessary to take into serious consideration. What are you trying to prove by quoting a sentence from a speech of mine held at Gazimestan, which was, let me tell you, a very good speech. I can say that it was an excellent speech, in fact. And I don't think that you could find any criticism of that speech. Citirali ste jedan krajičak rečenice the latter part of a sentence, a small part of a sentence in which I state that we will have to fight many battles, koje naravno nisu oružane, which of course are not armed, mada ni takve još nisu isključene. Although such battles are not excluded, that is an ordinary type of sentence that everybody uses today, because peace has still not become a stable, secure category in the present day world, in the modern day world. And if that were not so, why do states have armies? But then you are very skillful in skipping and sly and skipping over everything else. Dobio sam nekim faksom I taj have govor, received a fax. I received the speech by fax. pa ću pokušati da nađem. So I shall try and find taj vaš citat da pokažem šta ste istrgli iz konteksta. To demonstrate how you pulled it out of context. You pulled your quotations out of context. U tom govoru se kaže ravnopravni odnosi među jugoslovenskim narodima su neophodan uslov za opstanak Jugoslavije, za njen izlazak iz krize i pogotovo neophodan uslov za njen ekonomski i društveni prosperitet. Time se Jugoslavija ne izdvaja iz socijalnog ambijenta savremenog, a pogotovo razvijenog sveta. Taj svet sve više obeležava nacionalna trpeljivost, nacionalna saradnja i nacionalna ravnopravnost. Savremeni ekonomski, tehnološki, ali i politički i kulturni razvoj upućuje razne narode jedne na druge, čini ih međusobno zavisnim i sve više i međusobno ravnopravnim. U civilizaciju ka kojoj se kreće čovečanstvo mogu... Mr. Milosevic, if you're reading, can you slow down for the interpreters? I understand that interpreter cannot follow fast reading. U civilizaciju ka kojoj se kreće čovečanstvo mogu zakoračiti pre svega ravnopravni i ujedinjeni ljudi. Ako ne možemo da budemo na čelu puta u takvu civilizaciju, ne treba sigurno da budemo ni na njegovom začelju. Zato možda nigde na tlu naše domovine nemaju toliko smisla reči posvećene slozi, solidarnosti i saradnji među ljudima, koliko imaju ovde na polju Kosovu, koje je simbol nesloge i izdaje. U pamćenju srpskog naroda in the collective memory of the Serb people, ta nesloga je bila presudna za gubitak bitke losing the battle i za zlu sudbinu koju je Srbija podnela punih 5 vekova. That the Serbs have had to contend for a full 5 centuries. Pa čak i ako sa istorijske tačke gledišta ne bi bilo tako, if that were not so from the historical viewpoint, ostaje izvesnost da je narod svoju neslugu doživeo kao svoju najveću nesreću. I obaveza naroda je zato da je sam otkloni,
da the bi sebe u responsibility of the buduće people to do zaštitio away with this in order to od protect poraza, itself from neuspeha i defeat, stagnacije. from stagnation, and from failure. Narod u Srbiji je ove godine postao svesan nužnosti svoje međusobne sloge This year has become fully conscious of the need for harmony amongst themselves kao neophodnog uslova za svoj as a sadašnji necessary život i dalji razvoj. prerequisite for their life today and future development. Uveren sam da će I am ta svest o convinced slozi that i this jedinstvu consciousness about unity omogućiti and harmony will enable Serbia ne samo da funkcioniše not kao only to država, function as a već state, da funkcioniše but kao also uspešna to država. function as a successful state. Zato i mislim da to ima That is smisla why reći I baš ovde think na Kosovu, that this must be said here at Kosovo, gde je nesloga jednom tragično i za where vekove unazadila i ugrozila Srbiju jeopardized the Serbs long i gde ago, obnovljena sloga and where može da je revived unapredi harmony can i promote da joj it vrati dostojanstvo. and give it back its dignity. A takva svest This kind of o consciousness, međusobnim odnosima the consciousness of mutual relations and how they are governed, predstavlja elementarnu represents an nužnost za elementary Jugoslaviju, necessity for Yugoslavia jer se njena sudbina nalazi because its fate is to be u found združenim rukama in the svih njenih allied naroda. hands of all its people. 6 vekova kasnije, danas 6 centuries opet smo u later, bitkama today, once again we are fighting i pred battles. bitkama. And we are To je ono facing što vi battles. citirate. And this is where One I come nisu to your oružane, quotation. They are not armed mada i battles. takve još nisu isključene. Although even ones of that kind have not To je been jedna opšta excluded. rečenica. So that is Ali, one sentence, to and I niste go on to naravno say, citirali. Bez obzira but you did kakve not da su, quote that. one Regardless of the type, bitke the battles, ne mogu se dobiti the bez type of battles odlučnosti, they are, they hrabrosti i cannot be won požrtvovanosti. without Bez tih osobina courage, koje su onda davno self-sacrifice, bile and the prisutne kind of na characteristics Kosovu. that were present a long time ago at Kosovo Polje. Naša glavna bitka danas Our main battle today odnosi se na ostvarenje relates to ekonomskog, the realization političkog, of economic, kulturnog political, i uopšte cultural, društvenog prosperiteta. and general social prosperity. Za brže i For uspešnije the faster and more približavanje civilizaciji successful u kojoj će joining živjeti ljudi u of 21. a veku. civilization Za in tu which nam je people will bitku live in the 21st century, and it is for that pogotovo potrebno battle junaštvo. that we need Razume courage se and nešto bravery. drugčije, ali ona A different srčanost kind of courage bez and koje ništa na bravery, svetu but the ozbiljno i kind that veliko comes from the ne može da heart, se postigne, without which ostaje nothing nepromenjena, great can be ostaje achieved in the večno world. That potrebna. remains the same, and that remains eternally Neću da citiram necessary. ceo govor, ali I sam ga don't want to go citirao on to u quote delovima da the se entire vidi koliko speech. I je have just given you zlonamerno portions of it, izvučen excerpts citat, from it, to show you jer how upravo malicious kažem da nam the predstoji extract that was glavna quoted bitka za is, ekonomski, because I socijalni, say that our kulturni major battle is prosperitet i tako the battle for economic, A oni social, to and cultural videli ste kako su prosperity. upotrebili. And you were able to see how they abused the quotation. Citirat ću još samo par stvari. I'm also going to quote just a few more things. U Srbiji nikada In nisu živeli Serbia, samo Srbi. To ja govorim na Kosovu pred 2 miliona ljudi. Were not the only people who lived Danas in Serbia. u That njoj I said više what I said before, nego 2 million pre people. Today, žive more than građani ever drugih before, naroda i narodnosti. we have people of other ethnic groups, ethnicities living there. To nije hendikep za Srbiju. And that is not a handicap for Serbia. Serbia is not handicapped by that fact. Iskreno sam uveren da I je to am njena profoundly prednost. convinced that it is its advantage. U tom smislu se menja And nacionalni in that sastav sense, gotovo the svih, national composition of practically everybody is being changed, a naročito razvijenih zemalja especially savremenog the sveta. developed countries of the modern world. Sve više i sve uspešnije zajedno žive Ever more and građani ever more raznih nacionalnosti, successfully, different raznih ethnic vera groups are i living rasa. together, people of different religions and different races.
socijalizam kao progresivno i Socialism pravedno demokratsko as a društvo progressive and just pogotovo ne bi democratic smelo society should not allow itself da dopusti da se ljudi dele that people be nacionalno i divided verski. on an ethnic and religious basis. Jedine razlike The koje only se u socijalizmu differences mogu da that dopuste i can treba be da allowed dopuste in su socialism and should be između allowed in poštenih i socialism nepoštenih. are between the honest and the dishonest. Zato su svi That is why koji u Srbiji žive od svog rada everybody living in Serbia on the Pošteno. basis of their own work as honest citizens poštujući druge ljude with a respect, I showing a druge respect for narode other people and other ethnic groups and u svojoj nations su republici. are in their own republic. Jugoslavija je višenacionalna Yugoslavia is a zajednica multinational community i ona može da opstane and it samo u can uslovima survive only potpune ravnopravnosti if there is full and complete svih equality nacija of all koje u the njoj žive. nations and nationalities living within it. Kriza koja je pogodila The Jugoslaviju crisis that has hit Yugoslavia dovelo je do nacionalnih, has ali i do led to socijalnih, national but also kulturnih, to social, verskih cultural, i mnogih religious drugih and many other manje važnih podela. less important divisions. Među svim tim podelama kao And amongst najdramatičnije su all se these pokazale divisions, the nacionalne most podele. dramatic were ethnic divisions. Njihovo otklanjanje olakšaće otklanjanje And drugih if we do podela away with i ethnic ublažiti divisions, posljedice koje we su tu shall druge be able podele to do izazvale. away with the other divisions and mitigate the results I that tako those dalje. divisions Dakle, na of those Kosovu, divisions, and so on and so forth. na najveći srpski praznik at Vidovdan, Kosovo, the greatest holiday of the Serbs, na the događaj koji se Vidovdan opisuje holiday and the event that kao is erupcija described srpskog as the eruption nacionalizma, of Serb nationalistic feelings. ovo je autentično. This is Ako mislite da nije, what was neka uzmu authentic. novine. This is what was said. If you don't believe that, you Od can take the 29. juna newspapers on 29th of 1989. June Pa 1989, nek pročitaju and you can taj read isti all govor. about it. You will be able to read that exact same speech Ni in danas ne bi those promenio u njemu newspapers. ni jednu And reč. I wouldn't change a single word in that speech, even now, even today. I onda sam smatrao da Srbima I pre considered svega, at that time ja kao predsjednik that I, Srbije, as the treba da president of kažem, Serbia, should tell the Serbs tu gde su oni većina, da je nacionalna where ravnopravnost jedini ključ. they are the majority, the A national vidite key, sa and kojim national stepenom equality je is the only malicioznosti key. izvađena And jedno now you can see parče the degree rečenice of koje u stvari je maliciousness potpuno that benigno. this excerted I jedno quotation opšte was mesto. taken. If you Ne look bih at the čitao ovaj whole, govor, oduzimao svoje vreme. I don't want to take up my time by reading the oni speech nisu na in tako full, jedan and I wouldn't have done zlonameran so način had they not interpretirali. interpreted it in such a malicious and Ali da nastavim ill-intentioned way. s pitanjima But let me koja sam continue. imao Let me continue da with the postavim issues that I javnosti, wish to address a before ne, the naravno, public, tužiocu, jer and not je my stepen responses to malicioznosti the do te prosecution, mere because the degree of demonstriran maliciousness da has on been verovatno demonstrated nikoga to više such ne an ostavlja extent u zabuni. that it can Šta se dokazuje, leave molim vas, nobody time da je blind Socijalistička to the partija facts. Srbije postavljala ministra? What do you prove when you say the Socialist Pa ja ne znam ni Party jednu appointed zemlju ministers? I know of no u kojoj country partija koja in which dobije izbore a party which wins na the slobodnim elections, višestranačkim wins the izborima free dobije multi-party parlamentarnu većinu, ne elections and postavlja gains a svoje parliamentary ministre. majority is not able to appoint its ministers. Ne znam koga partije u vašim zemljama I don't postavljaju za know in ministre, your nego countries, svoje članove I i know that in prvake. your A to nije bio countries, baš slučaj parties u appoint their own Jugoslaviji. ministers. Mi smo za Although I ministre can say imenovali that čak was nekad not i the neke case in vanstranačke Yugoslavia, ličnosti. because sometimes we appointed A imali smo persons that i were u outside više parties faza as ideje ministers. vlade narodnog jedinstva, And we had gde the je idea više of stranaka national učestvovalo unity u where vladi many parties i took part nestranačkih in the ličnosti. government, U even svakom pogledu. non-party personalities. I šta dokazujete time da je njima od toga zavisio What do you materijalni prove by status? Ja ne that, znam that da their li material u zemljama status u kojima depended on rade it? predstavnici I don't ovog know. tužilaštva, ministri In rade the bez plate ili countries rade, ili su that se the people možda, working at this možda imaju tribunal neke come druge from, izvore do prihoda. ministers have Kod nas other ministri kinds primaju of plate. revenue? A Do they oni not koji receive salaries? In our zloupotrebe country, ministers receive salaries. However, funkciju those who da bi abuse uzeli neki novac, their office uvek su odgovarali.
bar by oni koji su bili taking uhvaćeni. money Pa mi smo jedina zemlja have koju always znam za been poslednjih held 10 godina responsible. koja je dva Of svoja course, if ministra they are uhapsila caught. We are the only zbog country in the world over the past 10 years that pronevere arrested 2 of its od koliko se ministers sećam because of 700.000 maraka. embezzlement of 700,000 Deutschmark, Ne if I'm samo not naravno da su mistaken. smenjeni, Of nego course, su izvedeni not pred sud only i osuđeni na were robiju. they Šta znači te replaced, maliciozne but they priče were o tome kako also ministrima charged zavisi before materijalni criminal status court and were od sentenced. So what does partije, this kako partija statement koja mean? dobije izbore That imenuje vladu i ministers' ministre. salaries depend on their ministerial posts, and that when a šta vam party znači comes to power, that it appoints prevrtanje ministers. What does that naziva mean? Socijalističke Also, partije what does it Srbije, mean when you čuo sam ovde Srpska socijalistička partija, za razliku od use opozicionih the stranaka wrong mnogih koje name nose for the naziv Socialist srpski, Party of mi Serbia by nismo calling it the bili Serbian srpska Socialist i Party, nismo as li danas opposed to Srpska many socijalistička parties partija, that nego are called Socijalistička partija Srbije, We were never a u Socijalističkoj Serb partiji Srbije party. su We were simply called the naravno Socialist u Party većini of Srbi, Serbia, and of course the majority of the ali party ne members postoji are nacionalnost u Serbs, Jugoslaviji iz there koje is nema not a članova single Socijalistička partija Srbije. ethnic I group Mađara, in i Rumuna, i Yugoslavia Rusina, that i does Albanaca, not i Turaka, have i Bugara, i its Goranaca, members in the Socialist Party of Serbia. I Roma, i Hungarians, Egipćana, Albanians, Romani, Gorani, Egyptians, Muslimana. Muslims. Pa zar vi mislite da Do bi you really think pripadnici svih tih that the nacionalnih members of zajednica all koje žive u these Srbiji ethnic communities that išle da live se in učlanjuju u Serbia partiju would join a koja party vrši neku diskriminaciju? that was Uostalom, carrying out some kind besmisleno of je to više i discrimination? dokazivati, After all, jer it is realnost jugoslovenska senseless koja je trying to pokazala za 12 prove godina this da nije any bilo further, promjena because after strukture i da nije all, bilo nikakvih there progona, to sama is a pokazuje i reality that potpuno speaks of obezvređuje this. insinuacije Over the past koje smo 12 ovde čuli i years, koje su the niže ethnic od jeftine. structure of Serbia and its population was not changed, and that fully refutes everything that has been said here. Neću više ni neke ovde potpuno besmislice kao što su There was complete isticanje nonsense kako viša skupština je uttered here, saying raspustila that skupštinu a Kosova, skupština superior Srbije, pa po assembly Ustavu je had raspustila viša disbanded skupština, raspustila nižu skupštinu the kad je prekršila assembly Ustav. of Kosovo. According šta? to the constitution, when this assembly Kakav je to violated the kriminal? constitution, the other assembly dissolved it. Zašto Why kažete da would su svi that be direktori a criminal medija act? bili članovi Why do you Socijalističke say partije? that Pa all the direktor najvećeg directors of vodećeg the medija politike media nije bio član were nijedne partije? members of the A imate Socialist koliko Party? hoćete The direktora medija director ili of the glavnih urednika Politika koji nisu daily bili članovi newspaper was not Socijalističke a partije. member of any party, and there were also Mogu da other vam napišu editors in pisma pa chief da vam and se directors prijave, of newspapers ako who im je were not. stalo. They can write letters Ti to koji su bili you. direktori They medija, can report to koje you su these slobodno people who radili u were Jugoslaviji, directors of the i media and who were freely opozicionih, i operating in provladinih i tako Yugoslavia, dalje. opposition newspapers, pro-government newspapers, Na kraju etc. krava, After all, sama činjenica da je demokratija u fact zemlji that govori o tome koliko mnogo opozicionih there medija. is such a large number of opposition A media sve su in a country funkcionisali. speaks of its democracy, and they were all operating. Šta dokazujete What da are smo you imali trying to prove ministarstvo by za veze sa Srbima saying u Srbiji, that za we sa Srbima van had a Srbije? ministry for Pa ima preko 2 communications miliona with Srba Serb koje outside žive Serbia? od There are Australije, over 2 million Latinske Serbs Amerike, living from Sjedinjenih Australia to država, Latin Kanade, America to the u svim US, državama Canada, Evrope, all the countries of uključujući i ovde Europe, Holandiju. including this country, the Netherlands. Pa te veze se neguju. Uostalom, These takva ministarstva ima contacts mnogo are zemalja. nurtured. After all, such Za veze ministries sa exist in many dijasporom. countries. Mi That is svake with godine imamo contacts with the diaspora. Skupštinu dijaspore, Every dolaze ljudi year s we Novog have an Zelanda, assembly of the iz diaspora. Australije, There are people coming in from iz New Indije, Zealand, iz Australia, Amerike India, severne i južne i tako America, dalje. North America, and Šta se South dokazuje America, tim da smo imali etc. ministarstvo So what za are you veze sa trying Srbima to van prove Srbije? by this? By saying that we had a ministry for contacts with Serbs outside Serbia? Otkud vam drskost da lažno How citirate can you be so nekakvu impudent navodnu and moju izjavu quote an da je s alleged Jugoslavijom statement gotovo? of mine that ptice Yugoslavia na grani is znaju finished, when Da sam se zalagao everybody svojom knows snagom that da se I očuva Jugoslavija. advocated
I da smo posle u kontinuitetu te prethodne Jugoslavije formirali Saveznu Republiku Jugoslaviju, opet Jugoslaviju. As a basis for this continuity, we established a federal republic of Yugoslavia when the former Yugoslavia fell apart. Do you think that in Serbia there were not voices, strong voices at that Serbia should secede from Yugoslavia? Jer je naročito po onima koji su bili žestoki antikomunisti. Especially according to those who were strongly Jugoslavija bila anti-communist. tamnica naroda i komunistička tvorevina i da je treba rasturiti. Ja sam tada i njima govorio, Jugoslavija je interes svih južnoslovenskih naroda koji treba da žive ravnopravno. I ona je nacionalni interes i srpskog naroda za koji se vi navodno zalažete, a ne znate šta govorite, jer je Jugoslavija jedina mogućnost da Srbi žive u jednoj državi, jer su oni po svim republikama. Serbs can live in a single state because they live in all the republics. You abused that as well. The press abused that this was a program of a greater Serbia and that is why this was carried out. But what I added then is that in this way all the Croats live in one state, all the Muslims live in one state, all the Macedonians live in one state. Do you know that in Serbia there are more Muslims than in Bosnia? Interes i najveća nesreća za muslimane pre svega bila da se odvajaju iz Jugoslavije i da se podele, jer više muslimana živi u Srbiji nego u Bosni. Zar i njima nije bio interes da žive u jednoj državi, u dve republike, pa šta? Wasn't it in their interest to live in a single state, even though in two republics? I ja uopšte ne znam odakle izmišljotina kako sam ja u Karađorđevu razgovarao s Tuđmanom o podeli Bosne. Ja se jesam sastao u Karađorđevu s Tuđmanom i to ne samo u Karađorđevu. Prvo je on došao kod mene u Karađorđevo, to je tu negde na granici. Posle 10 ili 15 dana sam ja išao kod njega u posetu isto tako u blizini. Smo se sastali kao što u objektu koji je sličan Karađorđevu. Također razgovarali, obavestili javno da smo se sreli razgovarali. Smatrali smo da treba unapređivati odnos. Ne kažem da nije bilo ideja, ali nikad mojih i nikad od mene prihvaćenih o podeli Bosne, jer sam ja smatrao da se nijedno rešenje ne može doneti koje će biti na štetu bilo kog naroda koji živi u Bosni i Hercegovini. Taj moj stav poznat, on je bio poznat pre Dejtona, on je bio poznat u Dejtonu, na toj koncepciji je Dejton u stvari uspeo. Na formuli za koju sam se zalagao svih tih godina i javno, i da stvarno želite da budete nepristrasni, našli bi to u svakim novinama. Problem u Bosni može biti rešen samo formulom koja će podjednako zaštititi interese sva tri naroda. To je bio ključ za koji sam se ja zalagao. I to je ključ na kome se može da gradi budućnost Bosne i Hercegovine. Ako se budu štitili interesi sva tri naroda koja u njoj žive. Nikakav drugi način. Svaki drugi će biti fijasko. Kako uopšte možete da govorite o takozvanoj politici etničkog čišćenja koja je navodno lansirana iz Beograda, kad svako u Srbiji zna da je taj izraz upotrebljavan isključivo za zločin. Ne postoji u Srbiji niko ko ne zna da je izraz etničko čišćenje upotrebljavan isključivo za zločin. Da se ne vraćam ponovo na srpsku i jugoslovensku realnost. Šta ste, ne znam šta ste imali da dokažete time da sam prilikom boravka u Sarajevu posetio sedište Srpske demokratske strane. Pa šta što sam ga posetio? Na tom sastanku u Sarajevu, na kome su bili prisutni predsjednici svih jugoslovenskih republika i čiji je domaćin bio Alija Izetbegović, svi su predsjednici bili tu i Izetbegović, i Tuđman, i Gligorov, i Kučan. Svi su bili tu.
Ja sam u ime Srbije On prihvatio behalf of Serbia, plan I accepted Izetbegović-Gligorov, the koji je Izetbegović-Gligorov imao plan, ipak neku državu u vidu, mada mnogo labaviju. did bear in Samo da mind bi se some izbegla kind of state, though a bilo kakva looser dalja one, tenzija. just in order to avoid any Pitao sam tada further Izetbegovića, o tensions. I tome asked sigurno postoji Izetbegović about magnetofonski it zapad. then. Recite mi, gospodine I'm sure that Izetbegoviću, there are iz tapes ovoga on which svega this što ste was mi rekli, recorded. da li će to ipak Tell me, biti Mr. država? Izetbegović, on the basis On of je rekao everything da. you've said, will this To bi be bila a država. state, Rekao sam mu, nevertheless? And he said, nemojte yes, više it would be a state. objašnjavati, And then ja I taj said to plan him, prihvatam. you Mi don't smo need to prihvatili explain taj plan. any more of this to me. I onda We su accept this plan. And we did. me njegovi protokoli i tako dalje And then his odveli, protocol jer sam people, želeo da ih etc., posetim na njihov took poziv, me sreo se there sa because I was invited to visit them and I celim wanted političkim therefore to visit rukovodstvom, them. And I istaknutim met Srbima u the Bosni, entire članovima political Akademije leadership nauka i there, tako dalje, prominent s sirs njima from Bosnia and razgovarao. Herzegovina, Šta vi members of the dokazujete Academy time of da sam ih Sciences and posetio? Pa Arts, da and sam I ih talked to posetio all i of them. 100 What are you puta, trying ne to prove by this, that I Ne znam visited šta them? bi se time, Even neko if I had kriminalno visited them 100 preduzeće times, koje what pokušavate can da... you prove by that? Some kind of criminal enterprise? Vi ste ovde rekli juče, You said moja here slika je yesterday kroz sve to, a that ja vam kažem, my slika neonacizma koji je was rasturio there Jugoslaviju throughout. i And I zločina say koji that su is the napravljeni image of i u Hrvatskoj i u neonazism Bosni and the i na crimes Kosovu that lebdi were na tim. created Avet that were committed in novokolonijalizma lebdi, a moja slika Bosnia može tu da lebdi and samo Croatia, s ponosom and also the otpora prema tom novom specter of kolonijalizmu. breaking up Yugoslavia Prema tom because of this porobljavanju i rasturanju jedne zemlje neo-colonialism. koja je služila za That is primer what čitavom loomed svetu po over, svojim not međusobnim my međunacionalnim picture. odnosima, And this po is svojoj how a country was slobodi, broken demokratiji, up, a bezbednosti, country razvoju that i by zalaganju za its pravdu freedom, širom sveta. security, safety, and its advocacy of justice throughout the world, this was an exemplary country and it was broken up. Šta dokazujete uopšte What u are you vezi sa trying to Srbijom? prove in U connection vezi sa with Srbijom. Serbia? In Pričamo o connection with bombardovanju Serbia, Sarajeva. when you talk about the shelling Kada of možete, kad bi Sarajevo, uposlili taj ogromni aparat za if koji you trošite were ogromna to sredstva, da employ this nađete čak i u enormous novinama staff that you are koliko spending so puta much je money on, if Srbija you would find ne this in the u newspapers and if you licu, see ne how znam, many nekog građanina, times nego u zvaničnim Serbia izjavama in vlade. its official government statements, Dok sam ja bio predsjednik Srbije, while I was the osudila president of bombardovanje Serbia, Sarajeva. condemned the shelling of Sarajevo. U vreme kad je Dobrica Ćosić, At the time when Dobrica predsjednik SRJ, Ćosić, president of the Federal Republic of Yugoslavia, od 92. godine from 1992, bio, koji može da posvedoči, on je čuveni srpski pisac, he can između ostalog i testify. akademik. He is a famous Njemu i meni zajedno writer, su a member of the celo Academy rukovodstvo, Intralia. ne mogu više da setim ko je bio, ali The glavni su entire svi bili leadership, I can't even Srba remember iz who Bosne, u was Dobanovcima gde there, smo but sedeli, everybody was there, čvrsto all the obećali na Serb naš leaders zahtev, from Bosnia and nikakva Herzegovina. naseljena We were mesta neće sitting gađati. and together we Kako all vi met in zamišljate da neko Dobanovci ima and they kontrolu u drugoj promised državi? me and him that they Kad would sam čuo da not postoje neki shell logori, tražio sam any objašnjenje built-up zar je areas. moguće da When Srbi I prave heard that logore there i were dobio some objašnjenje. camps, I asked for an Ne explanation. Is postoje it nikakvi possible that logori, Serbs were setting postoje up samo camps? And the zatvori za ratne explanation I received was the zarobljenike following: there are no camps, there are only koji se prisons tamo zadržavaju for kratko, prisoners of war, a onda which razmenjuju po spend principu short svi za periods sve. of time there, and then To je they čvrsto are uveravanje koje sam exchanged nekoliko on puta the dobio. principle all for Danas se all. ovde srećem sa Those ljudima koji are su the radili u logorima. assurances that I got several times, I koji and kažu da, su, nowadays I see da smo people svi bili who obmanuti oko toga. worked in camps and who say A that možda we i oni were gore all u rukovodstvu deceived Republike in Srpske. this connection. Perhaps even the people up there in the leadership Jer of gotovo Republika ne mogu Srpska. da poverujem Because I da ljudi mogu almost na takav cannot način believe da bilo koga that obmanjuju. in such a way people can deceive other people. Ne razumem šta se dokazuje I don't izmišljanjem nekih understand what you're diograma trying o to prove nepostojećoj by inventing organizaciji. some kind of charts in a sami non-existent objašnjavate da nisu organization. autentični, You nego vi have said pretpostavljate yourselves that Ne znam što bi it vi was not authentic, but pravili that you šeme are kad se znala šema trying vlasti. to Ona piše imagine u that this is Ustavu the way it države. was. Why Zna would se you šta su write nadležnosti these vlade, charts? predsjednika There is a Republike, constitution parlamenta, that states ministarstava. what the powers of the president of the republic are, the I zašto government, bi neko ministers, pravio ministries, nekakvu everyone organizaciju
da Why would podriva svoju somebody sopstvenu državu? establish an organization in order to undermine his own state? Jer svako iskakanje iz sistema, uostalom mi smo doneli taj ustav. Any deviation from the system, I mean, after all, we adopted this constitution. If we wanted to adopt a different constitution, we would have adopted a different constitution. So I don't see what you're trying to prove when you say that services cooperated. Well, the services of many countries cooperate. The services of all your countries cooperate. Half of the things that were fabricated here were created in cooperation with these services, and no court in the world would accept that. And then you're trying to prove something through that. They had a helicopter unit, you say. Well, of course, they were transferring people who were ill, wounded, injured to the Military Academy Hospital in Belgrade. Well, you also transport your sick people by helicopters, and so on and so forth. But I really don't want to take up my time na komentarisanje jednog zaista potpuno, rekao bih, izraza jedne nemoći, jer ovakve stvari koje smo slušali 2 dana samo jedno pokazuju, da vi u stvari nemate ništa. I da zato morate da izmišljate nešto što na prvi pogled u Jugoslaviji svako zna da je neistina, a na drugi pogled ceo svijet će shvatiti da je neistina. This is untrue. And when the rest of the world looks at it again, they will realize that that's not true either. What we saw here on our monitors coming from Western sources, I am sure that there will be more and more honorable people in the West who will not bow their heads and trample upon their own honor in order to be engaged in a media campaign. That is why this show, which is supposed to take place under the guise of a trial, is actually a crime against a sovereign state, against the Serb people, against me. You wish to try me for deeds carried out in the capacity of head of state in the defense of that state and that people from terrorism and from the greatest military machinery that the world ever had, and it acted in conjunction with terrorism. This is also a crime against the truth. What makes it particularly cynical is that it is a crime against justice as well. This is a competition between justice and injustice. The whole world knows that this is a political trial and that it has nothing to do with law whatsoever, not only because this is an illegal court. You said that you had rejected that altogether. Već i iz mnogih drugih razloga, ali da ovdje napravim malu digresiju, gospodine May. Let me digress at this point, Mr. May. Odgovorili pa me zatim prekinuli. You gave me an answer and then you interrupted me. You told me that you had made a ruling, that I did not appeal it, and that for you that was the end of the story. I cannot accept that explanation. Ne iz nekih samo moralnih, nego iz čisto pravnih razloga. Not only on moral grounds, but on legal grounds as well, because you know very well that habeas corpus cannot be ruled upon without a hearing. To garantuju. That is guaranteed. To garantuju. That is guaranteed. Član 9 Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka. By Article 9 of the Universal Declaration on Human Rights, Article 9.1 of the International Covenant on Basic Civil and Political Rights, Article 5 of the European Convention on the Protection of Human Rights and Freedoms, and also Article 7.6 of the American Convention on the Protection of Human Rights, because in this way, it is not only physical freedom that is violated, but basic human rights as well. It is for me to emphasize this yet again. You were duty-bound
da ovde budu saslušani službenici vašeg tribunala koji su učestvovali u izvođenju tog krivičnog dela, koji su u Beogradu konspirirali sa upravnikom zatvora koji je izvršio krivično delo i zbog toga sada je predmet krivičnog postupka, da saslušate sve učesnike, pa da onda odlučite da li se ovi dokumenti za koje i sami tvrdite da je pravo po kome sudi ovaj sud mogu smatrati grubo prekršenim ili ne. That is applied in this court. Only then can you rule whether these rules were violated or not. To nema veze s pravom i pravilom, ne samo što je sud nelegalan i što se finansira od donacija, uključujući izvore kao na primjer Saudi Arabija, iz kojih se finansira i međunarodni terorizam, već i zato što je prihvatio lažne optužnice bez dokaza i time okrenuo na glavačke osnovni princip da je obaveza tužioca da dokaže krivicu, a ne obaveza žrtve nad kojom se želi da izvrši odmazda da dokazuje nevinost. Ovakvim ponašanjem se vraća pravo u vreme inkvizicije. I zato ovaj sud kojim upravljaju iste one sile koje su izvršile zločine nad mojom zemljom i mojim narodom nesumnjivo predstavlja sredstvo rata. A uvođenjem takozvanih zaštićenih svedoka, tajnih svedoka, kategorija lažnih svedoka dobija pravo građanstva, a montirani proces legitimaciju vladavine prava sile nad silom prava. Nema ni jednog elementa the rule of law prevail. There is not a single element of a fair trial or of equality between the parties. Ogroman aparat Look at na jednoj this. strani. There is an enormous apparatus on one side. Struktura A na toj istoj vast strani. media structure Sve on that moguće same službe side. na toj All istoj kinds strani. of services on this same Sve je na side. raspolaganju. Everything Na is mojoj strani at your disposal. ja What's imam on my samo side? javnu telefonsku I govornicu u only zatvoru. have a public To je sve telephone čim ja booth in the raspolažem prison. That's the only thing da se I ovdje have sukobim available sa najtežim in order klevetama to upućenim na račun i here naroda i države i the moj most i terrible svih onih kind koje of ste vi libel addressed spominjali ovdje. against my country, Ja sam my people, and me. Everything that i you na mentioned here. onom veću kome je predsjedavao gospodin Also, this Jordan other rekao, chamber that pustite me na slobodu. was presided Pa over ceo by svet Mr. zna Jordan, da ja pobeći I neću said, iz ove let me bitke go free. The entire world knows koja that mora da I'm not going to istera run istinu. away from this battle, which Pa ja bih obrukao ne has samo to come up sebe i with the svoju truth. porodicu, nego This ceo would bring narod shame not i only ceo upon me and slobodarski my svet koji family, veruje but also my u ideju people slobode and i pravde. also the entire Vi dobro freedom-loving znate da ja neću world that pobeći. believes in Pustite me na slobodu da freedom mogu, and justice. da You know mogu i full well ja that I'm not sa going to slobode escape. Let me go free da so that aktivno se as postavim u a free ovome. man, Vi I bi can take hteli an active da mi stand plivamo in na this 100 regard. metara s tim da meni budu You vezane i ruke i us noge. to I to engage in smatrate a swimming ravnopravnošću stranaka competition, 100 i meters, but you want to fair tie my suđenje. hands and feet and let me swim that way. A And you sve to consider činite da that bi se to u be a stvari fair žrtvu trial. agresije pretvorili And u you krivca are doing da bi all of this in legalizovali order to make the zločin victims of vaših aggression poslodavaca. into the perpetrators and in Ja order to mogu da vam carry out kažem sa the sigurnošću, orders of your ovim zločinom masters. se ne And može I can legalizovati zločin say to koji you su with full oni certainty izvršili. that through this Mada je crime, the crime prikrivanje they committed zločina cannot be zločinom legalized, najčešće although sredstvo concealing za one kojim crime posežu by another crime zločinci. is something that most criminals Zločini NATO invariably do. The neće crimes nikada committed by biti NATO legalizovani u will mom never be legalized among my people. Pronatovska vlast u Srbiji A pro-NATO može power in Serbia, beskrajno da authorities prihvata in Serbia zadatak koji je can dobila accept and take over the da tasks Srbiju and assignments samo that it was optužuje given to i samo ponižava. condemn Serbia and subjugate it. Ali ona ne govori u ime naroda, But it does not niti ima speak for the people. It is pravo not the voice i of the ceo narod people, zna and da nor ne does it govori have ime. the right to do so, to speak on the people's behalf.
Prvi i najveći zločin je The sama first agresija, and greatest crime was the aggression koja itself, predstavlja zločin protiv which mira. represents a crime against peace. A počinjeni su zločin genocida, And the crimes of zločini protiv genocide were čovečnosti perpetrated, i ratni crimes zločini against od humanity 24. and war marta crimes from the 24th of March 1999. kad je NATO 1999 napao when NATO Jugoslaviju attacked do Yugoslavia danas. up to the present day. U svim zemljama In all NATO, countries, in all the Evropske NATO unije countries, the European i drugih pod Union uticajem NATO, and others under the vršena influence je of NATO, velika antisrpska a i great antijugoslovenska anti-Serbian propaganda and anti-Yugoslav sa ciljem da se propaganda zataškaju was masovni effected zločini in protiv order to civilnog keep quiet stanovništva. the mass crimes against the Da li civilian je prebrzo za population. prevodioce? Is this too fast for the interpreters? The interpreters Ja are following. slušam Thank you. odjek ovde, pa ću se I can prilagođavati hear an echo here, so I brzini shall try and prevođenja. adapt my speed of speech to the capabilities of Zbog the toga su u interpreters. većini They zemalja are following, but bear them in mind. Zbog toga su u većini zemalja That is why in the majority izostale of istinite countries, informacije true o information zločinima was počinjenim u lacking Jugoslaviji. about the crimes committed in Yugoslavia. Po svom intenzitetu By virtue of their vojnoj snazi, intensity and military agresija na power, Saveznu Republiku aggression Jugoslaviju against the Federal najveća Republic of je na Yugoslavia svetu was the posle Drugog greatest svjetskog aggression rata. in the world after World War II. Preduzelo je alijansa od 19 The najrazvijenijih alliance zemalja included 19 of the most highly developed countries, 676 ekonomski moćnija od times more Jugoslavije, powerful than Yugoslavia, po podacima on the basis of facts and figures, fakti statistics, ekonomski podaci su svima dostupni but these figures are available to i everyone, beskrajno puta and vojno countless times moćnija more od powerful militarily speaking than Yugoslavia. NATO nije birao svoje žrtve. NATO did not choose its Stradali su victims. dece, Children žene, suffered, starci, women, elderly people, bolesnici, all of them porodilje, suffered. Ailing people, pregnant teški women, bolesnici na dijalizi, serious izbjegličke patients having to kolone, undergo dialysis, novinari i snimatelji refugee na radnom columns, zadatku, journalists and zemljoradnici na cameramen doing poljima, their job, farmers in the fields, prodavci na pijačnim tezgama, putnici u autobusima i vozovima, salesmen at marketplaces, passengers Prolaznici na on mostovima. trains, passers-by on bridges. razorene i oštećene čitave stambene četvrti, Whole housing čitavi blocks centri were gradova. destroyed. Whole centers in towns were destroyed. Učinjeno je sve u skladu sa Everything was izjavom done in conformity with the Čitali statement ste u made, novinama and you all read it in the da papers, Srbiju treba that vratiti u kameno Serbia doba. must be sent back to the Stone Ages. Od ukupnog broja Of the ubijenih total number civila, of civilians killed, 30% su deca. 30% were children. Od ukupnog broja Of the teško total ranjenih number civila, of civilians seriously wounded and 40% injured, su deca. 40% were children. Samo sad o civilima govorim. And I'm only talking about civilians now. Bombardovanjem je bilo ugroženo i oko The bombing 120.000 jeopardized porodilja, 120,000 pregnant kao i životi women, novorođenčadi od kojih as su se well as neka the rađala lives čak of i za vreme newborn vazdušnih babes, napada. some of which were 1.300.000 born učenika during osnovnih i srednjih airstrikes. škola bilo je za vreme bombardovanja lišeno 1,300,000 školovanja. pupils during the bombing were not able to go to school. The entire civilian population, especially children, were zbog bombardovanja neprekidno i danju i under the noću, effects of bombing, što je which went on prouzrokovalo round the clock, day traume and i druge night, which psihičke caused poremećaje trauma koji ih and mogu other pratiti do psychological kraja života. disturbances and disorders Više that od will be with polovine them to the rest of stradalih their na days. Kosmetu More than bili su half the građani people albanske that were nacionalnosti. victims in Upravo Kosovo oni were Albanian radi čije citizens. navodne Precisely zaštite those izvršena people agresija for whose koju njeni alleged izvršioci protection the nazivaju aggression was humanitarnom implemented and the intervencijom. perpetrators named the aggression Uskoro ćete vidjeti humanitarian kako intervention.
Convention. And you will soon be able to see what this looked like. So, flagrant violation of Article 2 of the United Nations Charter without acquiescence from the United Nations. I don't think that that can be challenged. It was a grave violation of the United Nations Charter, and that this was done without acquiescence from the Security Council. Among others, the conventions on war law dating from Geneva 1949 and the additional Protocol 2 of this convention dating to 1977 were violated. Other rights dating back to 1996 were also violated, and other international conventions as well. In addition to the international conventions, NATO violated the provisions of its own statute, according to which it is a defensive regional organization which can go into action only on the territory of its member states. With the aggression on Yugoslavia, it violated the constitutions and laws of the majority of NATO member states, according to whose provisions it is forbidden to engage into these forms of armed aggression. The government of the Federal Republic of Yugoslavia has filed a lawsuit with the International Court of Law with respect to the NATO aggression, demanding that the court acknowledge that NATO violated the provision on the use of force against other states, and that in financing, equipping, and supplying terrorist organizations in Kosovo, they violated their pledge not to meddle into the internal affairs of other countries, that by attacking civilian targets and killing thousands of women, children, and elderly persons, they violated what they took on with respect to the civilian population. You will also be able to see that it was the civilian targets that were NATO's main targets, and that can be seen by the victims themselves and the whole dynamics in which the operation was conducted. In Kosovo, in all the bombing campaigns, they only succeeded in destroying 7 tanks. But, on the other hand, they did succeed in destroying many more hospitals. They hit many more hospitals than they did tanks. They hit many more schools than they did tanks. They hit many more health centers and nurseries and kindergartens than they did tanks. And all the other possible obligations that they had taken on. Da je upotrebom kasetnih bombi prekršena obaveza o zabrani upotrebe zabranjenog oružja. Tvrdio je taj isti šejk koji laže ovde na ovoj televiziji. On inače dobio Grand Prix za laganje te godine. Tvrdio je da ne upotrebljavaju kasetne bombe i čak su tvrdili to uporno dok nije došla Mary Robinson u Niš i videla kasetne bombe i ona rekla pred televizijom kako se upotrebljavaju. Onda su rekli da upotrebljeni su kasetne bombe. That they had used them only after she said so on television. That the oil refinery and chemical facilities were bombed, which led to great ecological catastrophe. The use of weapons containing depleted uranium was a violation of the use of weapons of this kind, weapons that have detrimental effects, far-reaching effects on the population and ecology, that companies were destroyed, health institutions, communication networks. All this violated the regulation regulating the right to life, the right to work, the right to information, the right to health protection, and other basic human rights.
da je rušenje mostova that na the međunarodnim destruction rekama of prekršena bridges obaveza poštovanja on slobode plovidbe. international waterways was a violation of the maritime I da laws, sve ovo predstavlja and that zločin all that represented kojim a je prekršena crime obaveza which o violates the zabrani nametanja obligations taken jednoj on with nacionalnoj grupi respect to takvih the uslova života koji imaju za cilj potpuno implementation ili delimično of fizičko uništenje te grupe. conduct aimed at the physical destruction of that particular group. Za počinjene zločine i For počinjenu the ratnu crimes štetu committed and the war crime, odgovorni su the NATO alijansa, war damages done, države it is članice the koje su alliance that učestvovali u is agresiji na responsible and the member Jugoslaviju, states that took part in the kao i aggression on druge države Yugoslavia, koje as su well as all posredno other pomagale states NATO. which indirectly Pored assisted država, NATO. In odgovorna su i addition to the fizička states, lica, there are physical persons od also responsible naredbodavaca, and accountable, those who šefova issued država i orders, the vlada, heads of state and government, ministara the odbrane, ministers of generalni defense, sekretar NATO, the Secretary General of NATO vojni himself, komandanti the military i commanders, drugi and others, do neposrednih izvršilaca. right Sada up ću to the zamoliti, perpetrators themselves. I should pošto now su mi like obećali to ask, as I have been da mogu da promised, prikažem the opportunity fotografije, of showing pošto prelazim photographs. na As neke I'm moving konkretne on to another ilustracije, da area with se concrete prikažu ove illustrations, fotografije. I should like to have the set of A photographs reći vam o shown, čemu se please, and radi. I'll tell you what they're about. I'll Dana explain them to you in just a 14. moment. aprila On the 14th of April, 99. 1999, Just go across and get the photographs, yeah. Molim vas, prikažite sve ove I fotografije should like to have redom. this set of photographs placed on the Elmo, please, in order, Odnose se sve na taj one by događaj. one, and they all Dakle, 14. illustrate the aprila event, which took place on the 14th of April. Od 13:30 do From 15:30 13:30 hours to 15:30 hours in Đakovica, na putu Đakovica-Prizren. on the road between Đakovica and Prizren. Just a moment. Let's see if we get this on. Yes. Dakle, na putu As I Đakovica-Prizren, was saying, on the road from pored Đakovica sela to Prizren, Madana by i the Meje, village of u 3 Madana and navrata Meja, on 3 bombardovana je kolona occasions, a albanskih column of izbeglica. Albanian refugees was Albanskih bombed. izbeglica, uglavnom Albanian žena, dece i refugees, mostly staraca, women, children, and elderly persons, koji su se vraćali who svojim were kućama, returning to their homes vozilima, traktorima i in zaprežnim kolima. vehicles, Šta je bilo tractors, and sa other trucks and trailers. slikom? What has happened to the photograph, the image? Molim vas da pogledate ove slike. Would you take a look at these photographs, please? Dobro, ja imam sad na mom monitoru. I can see them on Možete da my idete dalje. screen. Sljedeću. May we go on to the next photograph, please? I am not getting it. We have them now. Yes, we have them now on the screen. Možete dalje. You can continue. To su sve seljaci. These are all peasants, farmers, Majka i ćerka a mother and nastradale daughter, u selu victims Madanaj. in the village of Madanai. Možete dalje. Let's go on to the next one. Nisu išli nikakvim autobusima, They weren't going in buses nego of any traktorima, kind. They zaprežnim were using vozilima. Svako je tractors mogao and da vidi da su u trailers, pitanju and civili i everybody seljaci. could see that Možete they dalje. were civilians and peasants in their carts. Next, please. Ugljenisani leševi, Carbonized bodies.
Imajte u vidu da imate sa obe strane And fotografije, bear in molim vas. mind that the photographs are on both sides. Sa obe Each strane. piece of paper has a photograph on each Možete dalje. side. Let's go on. Next, please. Produžite. Next. Možete dalje. Next. Devojčica. A little girl. Dalje. Next. Starica. An old woman. Dalje. Next. Dalje. Next. Treba li još? Do I need to go further? Dajte dalje. Let's have some more. Next. Dalje. Next. Dalje. Next. Ugljenisani ljudi. Carbonized people. Burnt. Dalje. Next. Dalje. Next. Dalje. Next. Dalje. Next. Dakle, to se dogodilo 14.4. That then happened on the 14th of April, undoubtedly, as we're talking about the hour 13:30 hours to 15:30 hours in broad daylight. Broad daylight. Gađani su namerno, They were intentionally targeted. ali ću vam reći zašto su But let gađani. me tell you why they were targeted. Gađani su jer su se They were vraćali u svoje targeted selo. because they were going back to their village. Suprotno koncepciji Contrary to the agresora, conceptions of the koji je aggressor, medijski lansirao laži who kako through the Albanci media beže pred launched srpskom vojskom i lies saying policijom. that the Albanians were fleeing in the face Svi of the su Serb morali da army and napuštaju police. sela, a Everybody niko had nije to smeo leave da se their drzne da se villages, vraća and u sela. nobody should have dared to go back to them. Pored bombi, za vreme agresije bacani su i leci u kojima se na albanskom jeziku građani pozivaju da beže. Thrown out of U airplanes, istom pravcu je appealing to the delovala citizens to teroristička flee. OVK And koja the je terrorist KLA čak i organization worked ubijala along those lines neposlušne too. It even glave porodica killed koje nisu the htjele da heads of poslušaju da beže iz families who svojih were kuća i svojih sela. disobedient and did not I wish to zahtevala da obey građani beže. the order to flee from their homes To je and još jedan villages. dokaz This is yet sadejstva further proof of između the collaboration between NATO snaga NATO forces i ove terorističke organizacije and koja je this terrorist upotrebljena organization that was radi used destabilizacije in order to Jugoslavije. destabilize Yugoslavia. 25. marta On the 25th of March, u 5 sati at bombardovano je 5 Rožaje. o'clock, Rojai was bombed. 26. Ja neću moći da navedem mnogo primjera jer bi mi bilo potrebno 10 dana, a onda bi se umorio, previše bi se umorio da 10 dana govorim, zato ću da samo neke primjere. So I'm just going to give you a 26. few marta illustrations and examples. On the 26th of bombardovano March, je selo Grlić the u village opštini of Grlić Danilovgrad. in the Danilovgrad municipality was bombed. 2. aprila On the 2nd of selo April, Nogovac u the opštini village of Orahovac, Nogovac in Kosovo the i Metohija, Orahovac municipality in s Kosovo and velikim brojem Metohija, ubijenih where the i large mnogo number ranjenih. of people killed and many wounded and injured. Mnogo teško ranjenih. Many seriously Evo daću vam wounded and injured. još samo da pogledate Let me also, I Nogovac. will also ove let 4 you see fotografije. Nogovac. 4 photographs from Nogovac. 22. aprila On the 22nd of April, 01:45 područje 01:45 hours, Kuršumlije, the selo Kuršumlija Smokovo, region, the village of Smokovo. mnogo ljudi Many ubijeno i people ranjeno. were killed and Možete da wounded date ove there. 4 fotografije. So may we now see those photographs, please? 4. aprila On the takođe 4th of April, another Čačak. date, Čačak. 5. aprila On the 5th of April, bombardovano je Vranje, Vranje was bombed.
Evo, ovo možete sve zajedno. You can show this Ovo imate set na of drugoj photographs strani, pa. together. You have photographs on both sides. We'll see the photographs and then we'll adjourn. Ili možda, pošto to uzima dugo vremena, da sad Perhaps this will take još jednu up too much vam dam. time. May I just give you Ali dobro, one završite more? Or let's do the first lot first, and then I'll give you an additional one. Show the photographs one by one. Pretpostavljam da se na vašim bolje I vide ubijeni assume ljudi. that you can see Uglavnom the people seljanke. killed better on your screens. They were Uglavnom mostly peasant seljanke. women, villagers. Mnogi ljudi su zatrpani. Many people were buried. Nova seljanka je This izgorela praktično peasant woman od bombe. practically burnt to death as the result of the bomb. Ovo je već ovo što sam rekao iz Vranja. This is the photograph Uglavnom from su gađali Vranje that I stambena mentioned, naselja. and generally they targeted Od samog housing početka, blocks. dakle, vidite datume, From the very 25., beginning, you see the dates, 26., the 25th, 27. mart, 26th, početak 27th of aprila. March, the beginning of April. Gađaju se porodične They kuće, gađaju se targeted civilni family objekti. houses, civilian facilities, Oni and su targets. Prioritetnija They were meta the priority targets zlikovaca koji su odlučivali o tome. of the evildoers who Opet žena, decided to undertake starica. this action. Once again, an old woman. Okay, well, we'll adjourn now for 20 minutes. All rise for Yevelvi. I don't need it. You know, you put it to me, I don't need